Hello pasangla, good evening everybody. Hello எப்படி இருக்கீங்க? We are back and நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? அடுத்த chapter முட்டை ஆர்மி. Yes, ready முட்டை ஆர்மி? Are we all ready? Yes, and green hearts. What a combination. Okay, what is the meaning of egg? So, முட்டை வந்து you have to watch ஒரு செஷன் நான் எடுத்து இந்த டயக்ராம்ஸ் மட்டும் ஓகே எப்படி வந்து டயக்ராம் சீக்கிரமா வரைஞ்சு முடியலான்னு ஸோ ஒவ்வொரு டயக்ராமுக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு முட்டை போட்டு முட்டை வச்சுட்டு டயக்ராம் வரையலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஸோ தே கால் மீ எஸ் முட்டை ஆர்மி க்ரீன் ஹார்ட்ஸ் பிகாஸ் ஐ லைக் க்ரீன் ஹார்ட்ஸ் அவ்வளோதான் எஸ் ஸோ வீல் ஸ்டார்ட் பசங்களா ரெடியா ஆர் வி ஆல் ரெடி வித் அவர் என்சிஆர்டி புக்ஸ் தயவு செஞ்சு என்சிஆர்டி புக் கையில் வச்சுக்கோங்க வீல் ஸ்டார்ட் ஹாய் ஓகே கிளாஸ் 12க்கு நான் எடுப்பேன் கிளாஸ் 10th எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே வீல் ஸ்டார்ட் வித் கிளாஸ் 12th ஓகே ஸோ இன்கேஸ் நிறைய பேர் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறீங்க என் பேர் அஷிமா ஜோஷி அண்ட் ஐ டீச் பயாலஜி ஃபார் 11th and 12th நீட் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ வந்து ஃபார் 10th ஓகே அண்ட் இந்த செஷன் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் எவல்யூஷன் பார்ட் இல்லை okay it is deleted நம்ம heredity மட்டும் தான் எடுப்போம் okay so genetics part மட்டும் தான் we will do today so hopefully it will get over and you can have some time for studying and revision okay வா yes ஆனா லைன் பை லைனா போவோம் you know what happened காலையில எப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு வேர்டும் படிச்சோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து we will do line by line but we will start with yesterday's question please make pyq session kandipa I am planning pyq session for you okay so start பண்ணலாமா okay right we will start heredity and evolution ல heredity மட்டும் தான் இருக்கு ஆனா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறது வந்து இந்த question ஓட you remember okay நேத்து இந்த question பண்ணிட்டு இருக்கும்போது I could not draw on the board எனக்கு வந்து explain பண்ண முடியல இன்னைக்கு நம்ம explain பண்ணி we will learn yes இதோட ஆன்சர் என்னன்னு சொல்றீங்களா can you guys tell me the answer here okay ஆன்சர் சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் போடலாம் A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants. Okay, so first we will learn. Ada? Yeah, எப்படி நடக்குது? One second. இருங்க இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் One second pasangla I don't know what is happening not being இருங்க okay இப்போ வரும் நினைக்கிறேன் let's see so parents okay parents வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க tall pea plants okay bearing violet flowers okay so tall pea வந்து with violet flowers and the other one is short pea plants bearing white flowers so ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு அவங்க ஜீனோடைப் கொடுக்கல வெறும் phenotype மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க okay tall with violet flowers and short with white flowers okay Now the progeny all bore violet flowers. So எல்லாருக்கும் வந்து violet கிடைச்சது. Okay?
but almost half of them were short. So short violet irunduchu and tall violet irunduchu. 50%, 50%. Okay, this suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as. So inga rendu edathiliyum vandu, so you got tall and short half half. So let's not talk about violet and white. Okay, idu mattum neenga pesnalum podum. Tall into short paakumbodhu, imagine capital T இது வந்து small t நம்ம homozygous எடுத்திருந்தோம் அப்படினா. Okay, imagine case based study yes கேக்கலாம். Okay, I know answer கீழ இருக்கு, I know. இது வந்து நம்ம நேத்து பண்ண question தான். We are only doing the writing part. Okay, so இது வந்து homozygous tall, இது வந்து homozygous short அப்படி பண்ணோம்னா all of them should be all tall வந்திருக்கணும். அப்படிதானே? Okay, and if we had heterozygous, okay, so இது வந்து heterozygous இருந்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு variation வரும். Okay, capital T இங்கேயும் small t அங்கேயும் இருந்தா what you would have got all tall இப்படி தான் வந்திருக்கும். ஆனா இப்படி வரல, you got a difference. Okay, you got difference. So violet is okay. Okay, so violet தான் வந்திருக்கும் either, so B is not the answer. And tall liu, so the tall parent, okay, the tall parent would be capital T small t. இங்க வந்து heterozygous இருந்திருக்கணும், homozygous இல்ல, heterozygous parent அப்படினா கரெக்டா உங்களுக்கு வந்து வந்துரும். Okay, with WW capital, right? So this is the answer. C is the answer where you've got the heterozygous tall. அதுக்கப்புறம் violet is violet only. Okay, homozygous violet. C option correct. Okay, do we have menti? ஆமா இருக்கு. Okay, wait. Capital T. Imagine this is tall violet. Okay, short white அப்படினா எப்படி வந்திருக்கும்? அவங்க progeny வந்து this would have been, okay, if this was the genotype, parent ஓட genotype இப்படி இருந்துச்சுனா genotype would have been like this இல்லையா? It would have been tall violet 100%. Okay, ஆனா இந்த cross அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா half of them were short, half of them were tall. Okay, all bore violet flowers but half of them were short. மிச்சம் இருக்கிற half வந்து tall-ஆ இருந்துச்சு. Okay, மிச்சம் இருக்கிற half வந்து tall-ஆ இருந்துச்சுன்னு அர்த்தம். So that means இங்க வந்து homozygous இருக்க கூடாது, heterozygous இருந்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வராம it will be like this. Okay, so 50% tall and short வரணும்னா the parent should have been, parent வந்து heterozygous இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு variation வரும். Anyways, this is something that we had to do yesterday. எழுதணும்னு I wanted to draw the cross, அதனால தான். Okay, don't worry, நம்ம டீடைலா what is this, what is heterozygous, homozygous எல்லாமே படிக்கலாம். Okay, I just want to start with the quiz. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரெடியா? NCERT books ஓட. Okay, D வராது. When is menti வந்து at the end. Okay, mentiல 5 questions இருக்கு. Okay, menti at the end. If you didn't understand, don't worry, நம்ம NCERT line by line போலாம், நான் எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, W violet, usually violet வந்து dominant, அதனால தான் W violet எடுத்தேன். It doesn't matter. Okay, yes. Now we have seen that reproductive processes give rise to new individuals. Okay, so reproduction la we do get new individuals that are similar. Okay, ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். That is human beings வந்து reproduce பண்ணா human beings தான் produce பண்ணுவோம். Okay, species தாண்டி போக மாட்டோம். We don't usually cross species. Okay, but subtly different.
கண்டிப்பா நம்ம வந்து பார்க்கிறதுக்கு அப்பா அம்மா மாதிரியே வீல் ஹேவ் 2 கை இருக்கு, 2 கால் இருக்கு, ஓகே 2 கண் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்கான கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமும் இருக்கு. ஓகே, ஹைட் வித்தியாசமா இருக்கலாம், ஸ்கின் டோன் வித்தியாசமா இருக்கலாம், ஐ கலர் வித்தியாசமா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ சட்டில்னா ரொம்ப ஸ்மால் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே, we have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. ஓகே, நம்ம ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வேரியேஷன்னா என்னது? இந்த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, வேரியேஷன்ங்கிறது வந்து இஸ் த ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லையும் இருக்கும். Now produced even during the asexual reproduction, and number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. அவங்க என்ன கம்பேர் பண்றாங்க? asexual reproductionல கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும், ஆனா ஜாஸ்தியா வேரியேஷன் வேணும்னா we have to prefer sexual reproduction. Okay, sure Hamida, sure. I will complete all the chapters. Okay, எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்ம முடிச்சிடுவோம் before the science exam, don't worry. Okay, yes, now we have, so sexual reproductionல எப்பவுமே வேரியேஷன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் compared to asexual reproduction. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? If we observe a field of sugarcane, we find very little variations amongst the individual plants. ஏன்னா எல்லாமே sugarcane தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ வேரியேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், இருந்தாலும் இருக்கும். பட் இன் a number of animals, ஓகே, ஏன்னா சுகர் கேன் நிறையாவே வந்து வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன், ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அனிமல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் மோர் வெரைட்டி, கொஞ்சம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக வந்து வேரியேஷன் பார்க்கலாம். Quite distinct variations are visible among different individuals. Okay, so you can say including human beings la variations வந்து you might see a little more. Okay, now which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals. Cheri, okay. In this chapter we shall be studying the mechanism, okay, நிறைய mechanism படிப்போம், by which variations are created and inherited. Okay, inherited na it means it is being carried on. Okay, so carried on or carried through generations. ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதனால தான் தட் இஸ் ஓன்லி கால்ட் ஆஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த ஜெனரேஷனில் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we call that as inheritance. Okay, now the long term consequence of the accumulation of variation is also an interesting point to be considered. அதாவது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைம் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போதும் சின்னதாக வேரியேஷன்ஸ் வந்தாலும், நான் இமேஜின் இது வந்து ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லையும் வருது, அந்த மாதிரி நிறைய வருஷங்கள். ஓகே, ஸோ when we are talking about centuries or thousands of years வரும்போது அந்த குட்டி குட்டி வித்தியாசங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியும் நம்மளுக்கு. ஓகே, செஷன் எண்டில் தான் மென்டி. ஆமாம், எஸ், தட்ஸ் கால்ட் as evolution. ஓகே, ஸோ சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஜென்ரேஷனில் இல்லைனா 2 ஜென்ரேஷனில் தெரியுதுன்னா அது நிறைய, when we talk about centuries and thousands of years, it becomes evolution. பட் நம்ம வந்து இன்னைக்கு எவல்யூஷன் படிக்கிறதுக்கு தேவையில்லை, பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் இட் ஃபார் தி என்சைம்ங்கிற ரொம்ப பயாலஜி படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எது வந்து வேரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள், திஸ் அ வெரி நைஸ் பிக்சர். இங்கே வந்து நிறைய இருக்கனால கிளியராக இல்லைனாலும் உங்கள் என்சிஆர்டிலேருந்து படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஹவு டு ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் வந்து நாளைக்கு இருக்கும். கான்சிக்வன்ஸ்னா ரிசல்ட், நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணோம் அதோட எஃபெக்ட் இருக்குல்ல, எஃபெக்டை வந்து கான்சிக்வன்சஸ் சொல்லலாம், இல்லைனா அதோட ரிசல்ட்டை வந்து கான்சிக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். Alright? Now, inheritance from the previous generation provide both common basic body design and subtle changes. Subtle changes na kutti kutti changes, very small changes. Okay? Subtle changes na very small changes. ஓகே, சின்னதாக இருக்கும், ரொம்ப வந்து நமக்கு கணக்கு தெரியாது.
choices have consequences, right? Okay, session எப்போ ஓவர் ஆகும்? இன்னும் ஆரம்பிக்க தான் போகிறேன். எப்போ ஓவர் ஆகுதுன்னு it will take time. Okay, will you do PYQs in between? கண்டிப்பா I will do PYQs in between and உங்களை வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபன் மோடில் போடுறதுக்கு கடைசியில் மென்ட்டியும் வச்சுருக்கேன். Okay, so போன செஷனில் I thought we should keep a little menti. Okay, ready தானே? You will stay, no? Menti வரைக்கும். Okay, heredity till how many pages? அந்த evolution point வரைக்கும். Okay, evolutionலேருந்து we are not having it. Right. Okay, so start பண்ணலாம். Now thinking about what would happen. So basic body design அதே தான் இருக்கும், மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி 2 கை இருக்கும். ஓகே, ஜென்ரலி 2 கை இருக்கும், 2 கால் இருக்கும். ஓகே, ஒரு பெரிய மண்டை இருக்கும், கண் இருக்கும், மூக்கு இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் பாடி டிசைன்ஸ் தட் வில் பி த சேம். ஓகே, ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கும். மேபி த லெங்த். ஓகே, கையோட லெங்த்தில் வித்தியாசம் இருக்கலாம், ஷேடில் வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஓகே, இப்போது ஹேரோட லெங்த்தில் டெக்ஸ்டரில் வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி சேஞ்சஸ், சட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். பட் பேசிக் பாடி டிசைன் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும். Do you have your lunch? Yes. For the next generation. Now think about what would happen when this new generation reproduces. Okay, so generation number 1. Let's put this as generation number 1. Okay, இது வந்து generation number 2. இது வந்து generation number 3. Okay வா? So generation number 1ல you see எல்லாமே blue colorல தான் இருக்கு. ஜெனரேஷன் நம்பர் 2க்கு வரும்போது குட்டியாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 2ஓட ஃபஸ்ட் ஆர்கானிசமில் இங்கே மேலே ரெட் கலர் இருக்குது, இங்கே வந்து கீழே க்ரீன் கலர் இருக்குது. ஓகே, இதுதான் வந்து we call as subtle differences, subtle variations. ஓகே, எஸ், அது வந்து ஷோபனா that will be some deformities. ஓகே, அதனால தான் சொல்கிறேன், ஜென்ரலி வந்து இருக்கும். வெரி ரேர்லி யூ கேன் ஹாவ் டிஃபார்மிட்டிஸ் தட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் சம்திங் எல்ஸ், ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, நான் டுமாரோ சேம் கிளாஸ் டைமிங், காலையில் 10 மணி, ஈவினிங் 4:30. லைவ் ப்ராசஸும் எடுப்பேன் நாளான்னைக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இது குட்டி சேஞ்ச் தானே. இது ஃபுல்லாக ப்ளூவாக இருந்துச்சு, இங்கே மேலே மட்டும் ரெட் வந்துச்சு, இது வந்து கீழே மட்டும் க்ரீன் வந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் சேஞ்ச்ட். ஸோ சட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குது, சட்டில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போது இந்த ஜென்ரேஷன் 2 வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஓகே, அந்த ரெட் கலர் அப்படியே பாஸ் ஆகிடுச்சு. ஆனால் வேறு வேரியேஷன், ஹியர் யூ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன், ஹியர் யூ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன். ஸோ அதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க? when this new generation reproduces, the second generation will have differences that they inherit from the first generation. Okay, so first generationலேருந்து வந்த அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்னமோ அது வந்து அப்படியே இருக்கும். ஓகே, அந்த ப்ளூ கலர் பேஜராக ப்ளூ கலர் இஸ் தேர். ஓகே, செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் இருந்த வேரியேஷன் அது அப்படியே இருக்கும், ரெட் கலர் இருக்குது. அதுக்கு மேலேயும் நியூ வேரியேஷன்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஹேப்பன். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ட்ரைப் இருக்குது, இங்கே வந்து பிங்க் கலர் இருக்குது, புதுசாக வேரியேஷன்ஸ் கூட வரலாம். ஓகே, ஹெரிடிட்டி இஸ் only for case study. No, you can get 3 mark 4 mark questions-லாம் வரும். So, second generation will have differences that they inherit from the first generation as well as newly created differences. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா newly created, இது வந்து newly created difference. ஓகே, இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இல்லை, உங்களுக்கு பரவாயில்ல. சில டைம் இருக்கலாம், சில டைம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, டயக்ராம் செஷன் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் வேரியேஷன், there was one question. ஓகே, வேரியேஷனால என்ன மேம் நல்ல விஷயம் எதுக்கு? why are we doing variation? ஏன்னா அதை பற்றியும் பேசலாம். நான் I'll give you an example also. Wait. Figure 9.1 would represent situation if a single individual reproduces. Okay, நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குவாங்களே, சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இஸ் இட் asexual or sexual? அது சொல்லுங்கள். From where variation occurs? DNA-ல குட்டியாக if there is some change, அதனால் வேரியேஷன் வரலாம். If there is only single parent, ஓகே, இந்த மாதிரி எழுதுன மாதிரி ஒரே ஒரு பேரண்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னா செக்ஷுவல் or asexual? வெரி குட். ஓகே, ஸோ அதுக்காக I think I will give you green heart. Very good. Okay, so asexual reproduction, single parent. Right? So, in the example, single தான் இருக்கு. So,
if a single individual reproduces, as happens in asexual reproduction, if one bacterium divides, then the result 2 bacteria divide again, 4 individual bacteria generated would be very similar. நிறைய similarities இருக்கும். Okay, asexual reproductionல நிறைய similarities நமக்கு வந்து தெரியும். Now, there would be only very minor differences. எல்லாம் சேம் தான். நான் திருப்பி சொல்ல subtle changes, minor differences, all same thing. Okay, எல்லாமே ஒன்று தான். Alright, so don't worry. So, minor differences, subtle changes, all same between them, generated due to small inaccuracies in DNA copying. Okay, so usually நம்ம பாடியில் என்ன இருக்குன்னா நிறைய DNA இருக்கு. Okay, so a lot of DNA is there. அந்த DNA வந்து usually copy ஆகணும். ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல்லை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹவ் டு காப்பி த டிஎன்ஏ. ஸோ இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணும்போது வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் சம்டைம்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு சேஞ்ச், குட்டியாக ஒரு சேஞ்ச் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணும்போது குட்டியாக இங்கே ஒரு சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வேரியேஷன். தேர் கேன் பி அ சேஞ்ச், சின்னதாக. ஓகே, ஸோ இந்த ஜீனில் வந்து இந்த டிஎன்ஏல வந்து குட்டியாக வைல் காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது we can say as clones இல்லை. ஓகே, ஸோ ஸ்மால் inaccuracies in DNA copying. ஸோ குட்டியாக வந்து சேஞ்சஸ் வரலாம், சான்சஸ் இருக்குது. ரேராக தான் வரும், ஆனால் இருக்கலாம். ரைட். However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity. Yes, sexual reproductionல இன்னும் வெரைட்டி இருக்கும். Okay, you will find more variation. அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா மிக்ஸ் ஆகுதுல்ல, யோசிச்சு பாருங்க. Sexual reproductionல I don't have to draw anything also. Now you imagine, okay, your parents are there, அப்பா அம்மா இருக்காங்க. ஸோ அப்பாவோட 50% கேரக்டர்ஸ், அம்மாவோட 50%. ஸோ அது மிக்ஸ் ஆகுதுல்ல. ஸோ you are also having a mixture. எஸ், அந்த மிக்சர் இருக்கு. இப்போ எங்க வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஐ ஹாவ் மை அப்பாஸ் மை ஐஸ் அண்ட் மை அப்பாஸ் ஐஸ், தே லுக் சேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் சிரிக்கிறது வந்து எங்கள் அம்மா சிரிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுல, இட் இஸ் மிக்சிங். ரைட். ஸோ ஹவ் ஆர் ட்வின்ஸ் பார்ன் இஃப் தேர் இஸ் வேரியேஷன்? சி, வேரியேஷன் வந்து ஒவ்வொரு செல்லையும் நடக்கலாம். ரைட். ட்வின்ஸுங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஜைகோட் இருக்குல்ல. ஓகே, ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் யூ கெட் ஜைகோட். அந்த ஜைகோட் வந்து பாதியாக இட் ஹஸ் காட் டிவைடட். ஓகே, ஸோ ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், அதில் வந்து வித்தியாசங்கள் இருக்காது, வேரியேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அதனால தான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் இஸ் ஃபார்மிங். ஓகே, ஹேர் ஹூஸ் மை டேட்ஸ் ஹேர். ஓகே, அம்மாவோட ஹேர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட், டேட்ஸ் ஹேர் ஒன்லி நூடில் ஹேர். ஓகே, ஸோ பாதி வாட் சேஞ்சஸ் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் சேஞ்ச் இருக்கும். ஓகே, கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் தானே, நம்ம டிஎன்ஏவும் கெமிக்கல் தானே. எஸ், எல்லாமே கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான், ப்ரோட்டீன் எல்லாமே கெமிக்கல், அதே மாதிரி டிஎன்ஏவும் கெமிக்கல் தான். ஓகே, ஸோ அந்த கெமிக்கலில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வருது. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ எதுக்காக காப்பி பண்ணும்? ஒரு செல் இருக்குது, யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு செல் இருக்குது, செல் என்னெல்லாம் இருக்குது, ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கலாம். ஓகே, நிறைய செல் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த செல் வந்து டிவைட் ஆகணும்னா ரெண்டு டிஎன்ஏவும் அதே மாதிரி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்ல. யூ ஹவ் டு காப்பி இட் ஃபர்ஸ்ட். இப்போது என்கிட்ட நோட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, என்கிட்ட நோட்ஸ் இருக்குன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாமே காப்பி கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன என் நோட்ஸை வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பி பண்ணும்ல. எஸ், ஐ ஹவ் டு மேக், நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் தரோன்னா ஐ ஹவ் டு மேக் அ காப்பி ஆஃப் மைண்ட். அந்த காப்பி தான் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். கரெக்ட் தானே? ரைட். எஸ், ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு செல்லை வந்து டிவைட் பண்ணணும்னா அதில் இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்து இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே. ஓகே, நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நீட்டாக காப்பி பண்ணணும். ஆமாம், காப்பி பேஸ்ட் தான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி காப்பி பண்ணும்போது சின்னதாக யூ கேன் ஹாவ் சம் வேரியேஷன், மேபி ரேர்லி. ஓகே, டிஎன்ஏ காப்பிங்னா அவ்வளோதான். இட் இஸ் லிட்ரலி காப்பிங். ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கிற மாதிரி நம்ம காப்பி பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த டிஎன்ஏ வந்து புதுசாக ஃபார்ம் பண்ண செல்லுக்கு கொடுத்துடும். எரர் கேன் ஹேப்பன் டியூரிங் காப்பிங். ஓகே, எரர் கேன் ஹேப்பன் டியூரிங் காப்பிங். ரைட். எஸ், டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் ஐ வில் டீச் யூ இன் ரீப்ரொடக்ஷன். இங்கே இல்லைல்ல.
ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணும்போது செராக்ஸ் காப்பி பண்ணும்போது கொஞ்சம் இன்ஆக்யூரசிஸ் கொஞ்சம் அங்கே வந்து இங்கே வந்து இஃப் தே மேட் சம் மிஸ்டேக் தென் அது வந்து நம்ம வேரியேஷனாக காட்டும் அப்புறமா. ஓகே. However, if sexual reproduction is involved, then greater diversity. மொத்தமாக மிக்ஸ் ஆகிடும்ல, 2 டைப் ஆஃப் டிஎன்ஏ கிடைக்குது. ஸோ கொஞ்சம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் இங்கேருந்து கண்டிப்பாக நிறைய மிக்சர் கிடைக்கும். புதுசாக ஆக்சுவலி யூ வில் கெட் மோர் வேரியேஷன். Okay, as we will see when we discuss the rules of inheritance, we will see this பொறுமை. Okay, DNA is not a nucleus, it is a nucleus. Now, do all these variation species have equal chance of surviving in the environment in which they find themselves? நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்களா, இங்க வந்து ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஸ்ட்ரைப்ஸ் ரெட் கலர் இருக்கிறது இருக்கு, இங்க பிங்க் அண்ட் ரெட் இருக்கு, இங்க வந்து லைட் ப்ளூ அண்ட் கிரீன் இருக்கு, இங்க கிரீன் மட்டும் தான் இருக்கு. எல்லாமே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லையும் வந்து குட்டி குட்டியாக வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியா ஒரே கேரக்டர்ஸ் தான் கிடைக்குமா? இல்லை, கண்டிப்பாக தெல் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வுட் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ். இப்போ நம்மளே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆர் யூ எக்ஸாக்ட்லி லைக் யுவர் அம்மா அண்ட் அப்பா? யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டேலண்ட் இருக்கலாம்ல, உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம்ல, அப்பா அம்மாவோட அதே இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்கு. எஸ் நோ இல்லை. ஸோ யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஹாபீஸ். உங்ககிட்ட இருக்கிறது வித்தியாசமான டேலண்ட்ஸ் இருக்கு. எவ்ரிபடி ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட்ஸ். வாட் இஸ் யோர் டேலண்ட்? பார்ப்போம், சொல்லுங்க. ஓகே, இஃப் யூ கேன் யூனோ பிளே குட் கேம்ஸ், இஃப் யூ கேன் சிங், இஃப் யூ கேன் டான்ஸ், அது எல்லாமே டேலண்ட்ஸ். எஸ், வாட் டேலண்ட்ஸ் டு யூ ஹாவ்? வாட் டேலண்ட் டு யூ திங்க் யூ ஹாவ்? ஃபுட்பால் விளையாடுறது, டான்சிங், அத்லீட், ட்ராயிங், ஸ்போர்ட்ஸ், ஐ கேன் ஸ்லீப் விச் இஸ் ஆல்சோ அ டேலண்ட். ஓகே, அப்புறம் 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 மிஸ் கிளிக்கிங், ஆமாம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேலண்ட். ஓகே, ஈட்டிங், பேட்மிண்டன், ராப்பிங், வாவ், சிங்கிங், ஹேண்ட் கிரிக்கெட், சூப்பர், மெமரி, வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்கு. யூ சி, அப்படி போயிட்டு இருக்கு சாட்டு. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்குமே ரெஸ்லிங்கா, டீச்சிங், சூப்பர், பீட் பாக்ஸிங், கிட்டார், தேக்வாண்டோ, பாரு போய்கிட்டே இருக்கு, ஸ்டடிங். எஸ், ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் சம்திங் குட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நான் ஒரு நாளைக்கு இஃப் ஐ கீப் ஸ்போர்ட்ஸ் டே, everybody will not get first place. கரெக்ட் தானே? நான் ஸ்போர்ட்ஸ் டே வச்சேன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேல ஃபர்ஸ்டாக வர முடியாது. ஸ்போர்ட்ஸில் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க தான் சர்வைவ் பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஓகே, ஸோ மேபி அ பர்சன் லைக் மீ, ஓகே, நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் நான் கலந்துக்கிட்டேன்னா அவ்வளோதான், வேற எங்கேயாச்சும் போய் உட்கார வேண்டியதுதான். ஸோ அதை தான் இவங்க சொல்கிறாங்க, நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, டிபெண்டிங் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் வேரியேஷன். ஸோ சர்வைவல் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமா? இல்லை. என்வாயன்மெண்ட்டில் என்ன கேரக்டர் இருக்கோ, என்வாயன்மெண்ட் நம்மளோட எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்கேஸ் யூ ஹாவ் த கரெக்ட் டேலண்ட், அந்த டேலண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போகலாம். ஓகே, ஸோ அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவென்ட் வச்சாங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கலந்துக்கலாம். அவங்க கல்ச்சரல் ஈவென்ட் வச்சாங்கன்னா அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கலந்துக்கலாம். ஸோ என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல டேலண்ட் இருக்கிறவங்க வந்து சர்வைவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ யாரோ கேட்டீங்க, மேம் வை டு வி நீட் வேரியேஷன்? எதுக்காக வேணும்? வை இஸ் வேரியேஷன் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்னா, மேபி அந்த குட்டி வேரியேஷனால அவங்க வந்து ஒரு சர்வைவல், ஓகே, ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அவங்களால அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, நான் சொல்ல I'll tell you what is mutation and all. To survive, exactly. ஓகே, ஸோ மேபி அவங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, டக்குன்னு பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஓகே, டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம் இல்லைனா ஒரு 10 ஆர்கானிசம் கிட்ட அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து தாண்டி நிற்கிறதுக்காக, ஓகே, சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கான பவர் இருக்கு, சூப்பர் பவர் இருக்கு அவங்க கிட்ட, உங்ககிட்ட எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கூடையாக இருந்தாலும் they will be able to manage. அவங்க தான் வந்து சர்வைவ் பண்ணுவாங்க, மற்றவங்க will not be able to survive. Got it?
ஓகே எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க பை வேரியேஷன், ரேண்டம், கம்ப்ளீட்லி ரேண்டம். ஓகே லைக் கோவிட். ஓகே ஃபைன், கோவிட், ரைட்? ஸோ தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டீங்க வாட் இஸ் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு. ஓகே, இந்த சேஞ்ச் இருக்குல்ல, இந்த வேரியேஷன் வந்து யூ கேன் சே இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன். ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வேரியேஷன் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஆனால் மியூட்டேஷன் வந்து யூ கேன் ஹேவ் குட் மியூட்டேஷன் ஆல்சோ, பேட் மியூட்டேஷன் ஆல்சோ. நான் போன செஷனில் சொன்னேன் யூவி லைட் அடிக்கும்போது, ஓகே, அல்ட்ரா வயலட் லைட் அடிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஸ்கின் கேன்சர் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். ஓகே ஓகே, ஸ்கின் கேன்சர் வர்றதுக்கு. அது எப்படி ஸ்கின் கேன்சர் வரும்? ஏன்னா யூவி லைட்னால நம்ம டிஎன்ஏல கொஞ்சம் மியூட்டேஷன் நடக்குது. ஓகே, நம்ம டிஎன்ஏல டிஎன்ஏ வந்து கெமிக்கல் தானே, அப்போ ஹை எனர்ஜி யூவி ரேஸ் அடிக்கும்போது அந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் மாறுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் இருக்கும்போது தே கேன் காஸ் சம் டிசீஸ், ஒரு நெகட்டிவ் சேஞ்ச் வரக்கலாம். ஓகே, மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ் ஐ வில் டீச் யூ லேட்டர், டோன்ட் வரி. புரிஞ்சுதா? ஸோ அதனால தான். ஓகே, ஸோ மியூட்டேஷனால வந்து யூ கேன் கெட் டிசீசஸ் ஆல்சோ. அது நெகட்டிவ் மியூட்டேஷன், எல்லாமே நெகட்டிவ் இருக்கணும்னு இல்லை, சில டைம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வீசே அந்த மியூட்டேஷனால சேஞ்ச் ஆகிறது தான் நம்ம வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் தான், அந்த மியூட்டேஷன் இஸ் த காஸ் ஆஃப் வேரியேஷன். ஓகே, வாட் இஸ் மியூட்டேஷன்? The cause of variation is called as mutation. Alter பண்ணுவாங்க, alter the DNA structure. chemical structure இருக்குல்ல, ஸோ அந்த chemical structureல குட்டியாக சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இதுதான் மியூட்டேஷன். மியூட்டேஷனா என்னது? ஆல்ட்ரேஷன், கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும், அது டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் as மியூட்டேஷன். அந்த மியூட்டேஷனால வேரியேஷன் நடக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். ஓகே, asexually produced cells clones சொல்லலாமா? எஸ், clones சொல்லலாம். ஓகே, இட்ஸ் clones, நாட் clowns, ரைட்? ஓகே, இப்போ இருக்கிற சிலபஸ்ல இருக்கிறத படிக்கலாம். Now, so you see, bacteria that can withstand heat. ஓகே, ஸோ ஹீட்டை வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக சூப்பர் பவர் இருக்குது. அவங்க சர்வை பண்ணுவாங்க பெட்டர் இன் ஹீட் வேவ். ஹீட் வேவ்னா அதிகமாக டெம்பரேச்சர் இருக்கிற ஒரு கண்டிஷன் இன்கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா. ஓகே, இன்கேஸ் தே கம் அக்ராஸ் அ கண்டிஷன் வித் டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி ஹை, அப்போ தே வில் பி ஏபிள் டு சர்வைவ், ரைட்? செலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியன்ட்ஸ் பை என்வைரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் தி பேசிஸ் ஃபார் எவல்யூஷனரி ப்ராசஸஸ். ஓகே, ஸோ அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த கேட்டர் இருக்குது, நம்ம இவங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்கூலில் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான். ஓகே, அவங்க ஸ்கூலில் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க? அவங்க ஏதாச்சும் ஆடிஷன் மாதிரி வைப்பாங்கல்ல. ஓகே, ஸோ ஒரு ட்ராமா கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணால் அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க, நடிச்சு காமிங்க, அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கம் இன். இல்லைனா ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கூல்லே வைப்பாங்க, ரேஸ் வச்சுட்டு ஓகே இஃப் யூ ரன், இஃப் யூ வின் அண்ட் தென் யூ கேன் கோ ரன் ஃபார் த ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி என்வைரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க. செலக்ட் பண்ணி நல்ல கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் சர்வைவ், ரைட்? Genophenotype நான் சொல்கிறேன், don't worry, as we will discuss in the later section. Okay, இப்போ வந்து we'll talk a little more about genetics. Okay, heredity பற்றி இன்னும் பேசலாம். The most obvious outcome of reproductive process still remains the generation of individuals of similar design. Okay, so basic design வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஹியூமன்னா ஹியூமன் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு ஹியூமன் தான் வரும். Okay, the rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Traits na என்னது? Character தான். Traits, characters எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான். Scientifically இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஓகே எனக்கு சயின்ஸ் தெரியும், எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படின்னு பீட்டர் போடுறதுக்காக அவங்க traitsன்னு சொல்கிறாங்க. Traits and characteristics are the same thing. Character தான். Okay, same synonyms தான். Okay, do we have quiz? Yes, we have quiz. Okay. Most obvious outcome result of the reproductive process still remains the generation of similar design. Rules of heredity, okay, rules enna nama padipom, don't worry, determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited.
ஓகே ப்ராப்பராக எப்படி வந்து இந்த கேரக்டர்லாம் இன்ஹெரிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். Let us take a closer look at these rules. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரூல்ஸ் தான் படிக்க போகிறோம். ரிலையபிளினா கன்ஃபார்மாக, ரிலையபிளினா நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணி, ஓகே ரிலையபிளி இன்ஹெரிட்டட், கண்டிப்பாக இந்த சில கேரக்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்ஹெரிட் ஆகி தான் போகும். ஓகே தட் இஸ் பேசிக்காக யூ வில் கெட் அ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இன் யுவர் பாடி. எஸ் யூ வில் கெட் அ சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், யூ வில் கெட் அ நர்வஸ் சிஸ்டம். அதெல்லாம் ரிலையபிளி கண்டிப்பாக இருக்கும்ல, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ரிலையபிளி இன்ஹெரிட்டட். நம்ம சொல்ல என்ன நடந்தாலும் இந்த மாதிரி பேசிக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், ரைட்? வாட் இஸ் குரோமோசோம்ஸ்? இன்ஹெரிட்டட்னா கேரி பண்ணும், ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுத்துடும். அதை தான் வந்து இன்ஹெரிட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பாஸ் ஆன் ஆகுது. ஓகே ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் ஹேவிங், நம்ம எல்லாருமே ஹியூமன்ஸ் தான். ஸோ ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகும்போதும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்ன, 2 கை 2 கால். ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்கும், ரைட்? நான் இன்ஹெரிட்டட் ட்ரேட்ஸ். ஓகே இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து 2 டைப்பில் இருக்குது. ஒன்று வந்து இன்ஹெரிட்டட் ட்ரேட்ஸ், இன்னொன்று வந்து அக்வயர்ட் ட்ரேட்ஸ். ஓகே ஸோ இன்ஹெரிட்டட் ட்ரேட்ஸ் இருக்குது, அக்வயர்ட் ட்ரேட்ஸ் இருக்குது. இன்ஹெரிட்டட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம போன ஜென்ரேஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சதோ. See it is like let's take an easy example. Okay inherited traits versus acquired traits வந்து காசு. ஓகே வெரி ரிலேட்டபிள். ஸோ சில பேருக்கு வந்து இஃப் தேர் ஃபேமிலி இஸ் ரிச், அந்த ஃபேமிலியோட வெல்த் இருக்குல்ல, சொத்து இருக்குல்ல, அது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்ஹெரிட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ் யூ கைஸ் கேன் ரிலேட். சில பேருக்கு இருக்குல்ல, தேர் ஆல்ரெடி ரிச், தேர் ஃபாதர் இஸ் ரிச், தேர் கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் ரிச். ஸோ ரொம்ப நாள் முன்னாடி தே ஹாவ் அ ரிச் ஃபேமிலி. ஓகே ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க, இன்ஹெரிட்டட் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காட் இட்? ஓகே இன்ஹெரிட்டட் மணினா காலங்காலமாக வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் வந்து சொத்து நிறைய இருக்குது, அது வந்து ஜென்ரேஷனாக கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. அக்வயர்ட்னா என்ன, எங்கள் வீட்டில் காசு இல்லை, நான் தான் படித்து நான் தான் உழைச்சி காசை சம்பாதிக்கணும். பரம்பரையா, எக்ஸாக்ட்லி, அது வந்து அக்வயர்டு. ஆமாம் இருக்கும், கொஞ்சம் காசு எனக்கு கிடைச்சிருக்கும், ஆனால் நானே உழைச்சி நான் சம்பாதிச்ச காசு வந்து அக்வயர்டு. ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஐ எம் டேக்கிங் இட். எஸ் ஸோ அதே மாதிரி ட்ரேட்ஸ் இருக்குது, எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து கிடைச்ச ட்ரேட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி கண்ணு, மை ஸ்மைல், ஆல் ஆஃப் தட் அப்பா அம்மா கிட்ட தான் ஐ காட் எவ்ரி திங். அதுக்கப்புறம் ஓகே நான் வந்து ஃபுல் டைம் வேலில் சுற்றிட்டு இருந்தேன்னா ஐ வில் ஹாவ் மோர் மெலனின் இன் மை பாடி, டேன் ஆக தான் செய்யும். எஸ் ஸோ அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹேர் கலர், ஓகே ஆர் எனிதிங் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து when I am growing up if there is anything I got that's called as acquired. Yes அது வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணல, எனக்கு அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து கிடைக்கல. இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து நான் சொந்தமாக ஐ லேர்ன்ட். ஓகே நான் படித்தது எல்லாமே நான் தான் படித்தேன். ஓகே ஸோ நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணது நான் தான் பண்ணேன், மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணி நான் தான் என் பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணேன். ஓகே பாடி வெயிட் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். சில டைம் வந்து அப்பா அண்ட் அம்மா வந்து ரொம்ப தே கேன் பி ஆன் த ஹெவியர் சைடு, ஆனால் நான் வந்து ஒல்லியாக இருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் சம்திங். ஆர் இட் கேன் பி ஆப்போசிட் ஆல்சோ. ஓகே அப்பா அம்மா வந்து ஒல்லியாக இருக்காங்க, லைக் தே நார்மல் மேபி, ஆனால் எனக்கு வந்து பாடி வெயிட் மேபி பிகாஸ் ஆஃப் சம்திங் எல்ஸ். எனக்கு ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், பிசிஓடி இருக்கலாம், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸால எனக்கு வந்து வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம். அது வந்து அக்வயர்ட் ட்ரேட்ஸ். எஸ் அது வந்து அக்வயர்ட் ட்ரேட்ஸ். So it can be anything, right? Okay, so inherited. What do you mean by similarities and differences? We know that a child bears all the basic features of a human being. Human being oda basic features kandipa irukum. Okay. However, it does not look exactly like its parents. Yena sexual reproduction la changes irukum, exactly adhe mari irukadu. And human populations la nariya variations irukku. Okay, we are more complex organisms, so variety வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே மியூட்டேஷன் எரர்ஸ் இன் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படியும் சொல்லலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் பசங்களா. சி டோன்ட் மேக் இட் ஸோ காம்ப்ளிகேட்டட். ஓகே ஐம் டெல்லிங் யூ, மேக் இட், கீப் இட் சிம்பிள். ஐ நோ உங்களுக்கு வந்து யூ வுட் ஹவ் லேர்ன்ட் இட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கைட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ். ஓகே இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டாக போக வேணான்னு சொல்கிறேன், ரைட்? லெட்ஸ் கீப் இட் சிம்பிள். நம்ம என்சிஆர்டியில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே தென் வி வில் லேர்ன். All right?
evolution is due to variation. Correct. Evolution is due to variation. Inheritance na enna ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து என்ன பாஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, எங்க அப்பா அம்மா வந்து ஹியூமன்ஸ், ஸோ நானும் ஹியூமன். பாஸ் ஆயிருக்கல, அதே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சோ அவங்களுக்குள்ள அது எனக்கும் கிடைச்சிது. தட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, அதுலேயும் இன்ஹெரிட்டட் ட்ரேட்னா ஆல் த கேரக்டர்ஸ் தட் யூ காட் ஃப்ரம் தெம். ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, ஃப்ரீ அண்ட் அட்டாச்ட் இயர் லோப்ஸ். லோவஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இயர் கால் த இயர் லோப். ஓகே, சில பேருக்கு வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து விட்டு இருக்கும். ஓகே, இட் வில் பி செப்பரேட். ரைட், எனக்கு வந்து கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபார் மீ இட் இஸ் நாட் அட்டாச்ட். ஸோ சில பேருக்கு அப்படி இருக்கும், சில பேருக்கு இப்படி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் க்ளோஸ்லி அட்டாச் டு சைட் த ஹெட் அண்ட் சம் ஆஃப் அஸ், not in others. Free and attached earlobes வந்து they are two variants. ஓகே, சில பேருக்கு வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். உங்களுக்கு for you separated, attached, free. Okay, free, attached, free. Super. Attached, free, separated, free earlobe. Super. See, there is so much of difference. இங்கே வந்து அவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கு. நம்ம செஷன்ல எவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா? போத். ஒரு காது வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு, ஒரு காது செப்பரேட்டடா இருக்கு. சூப்பர், பயங்கர வேரியேஷன் தான். ஓகே, so let's look at the questions related to this. Okay, fell off. காதே இல்லை மேம் எனக்கு, நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன், எனக்கு தான் காதே இல்லை. ஓகே, படிமான்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் மேம், எனக்கு காது இல்லை சொல்லுவீங்க. ஓகே, டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்ஹெரிட்டட் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் அக்வயர்ட் ட்ரேட்ஸ், கிவிங் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈச். நான் சொன்ன மாதிரி யூ கேன் ரைட் பாடி வெயிட், யூ கேன் ரைட். ஓகே, இன்ஹெரிட்டட் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் அக்வயர்ட் ட்ரேட்ஸ். Okay, inherited வந்து is taken from previous generation. During reproduction. ஓகே, ஆனால் அக்வயர்ட் ட்ரேட்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? யூஸ்வலி ஃப்ரம் என்வாயன்மெண்ட். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஐ கலர். எக்ஸாம்பிள் பாடி வெயிட். சில பேருக்கு வந்து பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், டிக்ரீஸ் ஆகலாம், பேஸ்ட் ஆன் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம ஜங்க் மட்டும் சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா we will be unhealthy. Okay, so that is there. Right. Acquired spelling wrong. Okay. Doesn't make sense. Wait. இதுதானே ஸ்பெல்லிங், கரெக்டாக தானே போட்டேன். கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க பசங்களா. Okay, now it's correct. Correct. Got it. Thank you. Okay, now it's fine. Okay. இப்போ கரெக்டாக தானே இருக்கு. Okay, anyways,
Oh, AC. Got it. Okay. இப்போ okay. All good. Got it. Okay. Oh my god. Okay, so inherited வந்து usually getting it from previous generations. அது வந்து it is there. எங்க இருக்கும்? DNA ல இருக்கும். Okay, so usually this information, இந்த information வந்து DNA ல இருக்கு. Okay, so அது வந்து கிடைச்சிடும் ஒரு from one generation to the other generation. Acquired traits வந்து usually because of environmental changes. நம்ம இருக்கிற surroundings பொறுத்து இருக்கும், நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் பொறுத்து இருக்கும், நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு பொறுத்து இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி. Okay, right. Now அடுத்து, an individual cannot pass on to its progeny the experiences of its lifetime. Correct. Okay, so நம்ம experience பண்ற விஷயங்கள் வந்து எப்பவுமே we will not be able to what do you say, inherit. இல்லனா hereditary வந்து நமக்கு அது கொடுக்க முடியாது. அதாவது knowledge. Okay, so knowledge, whatever experiences we have gone through, okay, நம்ம feelings அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து you cannot give it to the other person. Justify the statement with the help of an example and also give reason for the same. ஏன்னா this is acquired traits. Okay, progeny na அடுத்த generation. Okay, progeny na kids, offsprings. Okay, அடுத்த generation, daughter cells, whatever. Okay, varied organism ஓட progeny varied ஆ தான் இருக்கும் கண்டிப்பா. Yes. So எப்பவுமே it will be different. Okay, now this you know, justify the statement. It's because இது எல்லாமே வந்து acquired trait. Okay, ACQ, acquired trait, with the help of an example and give reason for the same. Yes, because இது வந்து நம்ம environment இருந்து கிடைக்கிறது. Okay, right. Height is inherited or not? To an extent அது வந்து inherited ஆ தான் இருக்கும். Okay, and then it can also be acquired. Right? Okay, அடுத்து rules. Now let's come into Mendel Tata's stories. Okay, so rules for inheritance of traits, Mendel's contributions. Okay, somatic variation na body cells la mattum irukkudu. So somatic variations வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகாது, body cellsல தான் இருக்கும். Okay, now the rules for inheritance of such traits na நம்ம characters தான in human beings are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amounts of genetic material. நான் எப்பவுமே சொல்றேன், okay, father கிட்ட இருந்து 50%, mother கிட்ட இருந்து 50%. Okay, so இது வந்து underline பண்ணிக்கோங்க, both father and mother contribute equal amounts of genetic material. Okay, you have to remember this sentence. Okay, to the child. This means each trait can be influenced by both. ஒவ்வொரு trait, ஒவ்வொரு கேரக்டருமே வந்து அப்பாவோட கேரக்டரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அம்மாவோட கேரக்டரா இருக்கலாம். This is always there. Okay, in countries like Korea, Japan and all, they all look the same. They actually don't look the same. நீங்க அங்க போனீங்கன்னா you will see that they're all very different. நம்ம வெளியிருந்து பார்க்கும்போது we won't be able to see the difference. But if you start watching movies, okay, நம்ம வந்து அவங்கள பார்க்க you will find the difference. Right? So this means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. Paternal na from the father's side, maternal na from the mother's side. Okay, so ரெண்டு பேரோட DNA ஆலயும் ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம். Right? Thus, for each trait there will be two versions in each child. Okay, ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ரெண்டு வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதாவது என் பாடியில கண்டிப்பா இந்த கர்லி ஹேரோட ஜீன் இருக்கு, அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் ஹேரோட ஜீனும் இருக்கு. அதாவது அம்மா கிட்ட இருந்து எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஹேரோட ஜீன் வந்திருக்கு, ஆனா என்ன எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுச்சு, கர்லி ஹேர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுச்சு. எஸ், இருக்கலாம். ரைட், ஸோ தட் இஸ் தேர். ஸோ யூ வில் ஹாவ் every child, every progeny will have one set of the father's genes, one set of mother's genes. Okay, now what will then the traits seen in the child be? So appo வந்து என்ன எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும், what will be expressed? Mendel worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. So நிறைய வருஷத்துக்கு முன்னாடி he actually did a lot of experiments,
இப்போ we have better science, better technology, நம்ம இன்னும் நிறைய படிச்சிருக்கோம், பட் அந்த பேசிக்ஸை வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, curly hair is dominant. Maybe it worked like that. ஓகே, thumbnail straightening பண்ணிக்கலாம். ஆமா, ரைட், அது வந்து acquired trait. ஓகே ஓகே, ஸோ மெண்டல் தாத்தா பற்றி படிக்கலாமா கொஞ்சம்? Gregor Johann Mendel, 1822 to 1884. Mendel was educated in a monastery, went on to study science and maths at the University of Vienna. Okay? Failure in the examinations for teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest. Okay? He also failed in exams, pasangala, don't worry. We are still learning his name. Okay? 100 வருஷத்துக்கு அப்புறமும், 100 வருஷம் இல்லை, 200 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் we are still learning about him. So it doesn't matter. He went back to his monastery, started growing peas. Okay? எல்லாரும் பைத்தியக்காரன் நினச்சிருப்பாங்க. இவ்வளோ படித்து ஃபெயில் ஆகிட்டு உனக்கு என்னடா பைத்தியமாக பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ many others have studied inheritance of traits in peas and other organisms. Okay, படிச்சிருக்காங்க. But Mendel blended his knowledge of science and maths. Okay, நல்லா இருந்த பயாலஜியில் ஓகே சும்மா இருக்கிற மேக்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. That is what this great man did. ஓகே, என்ன மாதிரி மேத்ஸில் வீக்காக இருக்கிறவங்க சந்தோஷமாக பயாலஜி படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்கல. ஓகே, தே செட் நம்ம கொஞ்சம் மேத்ஸையும் போடலாம், கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிக்ஸையும் போடலாம். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கல, ஏன்பா பயாலஜியில் மேத்ஸை போட்ட அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா, யூ ஆஸ்க் ஹிம், என்கிட்ட கேட்காதீங்க. ஓகே, டோன்ட் ஆஸ்க் மீ, ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். ரைட், வாய்ஸ் இஸ் இன்ஹெரிட்டட், ஓரளவுக்கு இட் வில் பி இன்ஹெரிட்டட் ஒன்லி. ரைட், இதுவும் தேவைதா. தே கேன் ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின்ஸ். சி, என்சிஆர்டியில் ஒரு வேர்டு கூட நம்ம விடக்கூடாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, will they ask about mental? They can ask. No, ஒரு fill in the blanks மாதிரி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க. ஓகே, so what he did is he blended science maths la blend பண்ணி he was the first one to keep count of individuals expressing a particular trait. இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எடுத்து அக்கௌண்ட் மாதிரி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓ, இத்தனை செடி இருக்கு, இத்தனை செடியில் இந்த கேரக்டர் இருக்கு, இத்தனை செடியில் இந்த கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேஷியோ எடுத்துட்டு வந்தாங்க, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஓகே, இவர் தான். blood sugar is inherited, it can be inherited and acquired. ஓகே, சி, நம்ம படிக்கும்போது நீங்கள் 10th லெவலில் படிக்கும்போது சிம்பிளாக இருக்கிறத படிக்கணும். ரைட், ஸோ பிளட் சுகர் மாதிரி அதெல்லாம் இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, அந்த ஜீன்ஸில் எல்லாமே வந்து இட் கேன் சேஞ்ச் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். ரைட், எஸ். ஸோ டு கீப் கவுண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் ஈச் ஜெனரேஷன், திஸ் ஹெல்ப்ட் ஹிம் டு அரைவ் வித் த லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, பட் பிகாஸ் ஹீ ஹேட் தட் இன்ட்ரெஸ்ட், அதனால he put his science and maths buddhi together, and that is how came with the rules and laws of inheritance. Okay, why pea plant? Why pea plant na, see, ஒன்னு pea plant அங்க வளர்றதுல it was very easy for him to grow. Okay, and 3 மாசத்துல அடுத்த ஜெனரேஷன் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருந்துச்சு. Okay, so அந்த செடி வளர்ந்து to get the kai and to get the seeds, it took him only 3 months. Okay, so அதனால சீக்கிரமா he could do experiments. Right, so that is why he went for this. He was like, okay, இது வந்து grow பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது, நம்மளுக்கு வந்து it is more convenient. And then characters ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரிஞ்சிச்சு. டால் பிளான்ஸ்னால் டால் தான் இருந்தாங்க. ஓகே, டுவார்ஃப் பிளான்ஸ் டுவார்ஃபாக இருந்தாங்க. எல்லாமே ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் அவங்க வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சாங்க. வயலட் ஃப்ளவர் இருக்குது, ஒயிட் ஃப்ளவர் இருக்குது. ஓகே, yellow சீடு இருக்குது, க்ரீன் சீடு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது. ஓகே, ஸோ அதனால தான் he said நம்ம பீஸ் வச்சு we will do all the research. Okay, so there were a lot of reasons why he took the pea plant. Fine. Okay, Mendel used a number of contrasting visible characters on garden peas. எதெல்லாம் எடுத்தாங்க? round wrinkle, ரவுண்ட் ரிங்கிள் எடுத்தாரு. டால் ஷார்ட் பிளான்ஸ், அது வந்து சீட்ஸில். ஓகே, ஸோ
tall short எடுத்தாரு and then white violet flowers. Okay, so இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What are the characters he took? He took pea plants with different characteristics, tall plant with short plant. Okay, so அவங்கள வந்து cross pollination பண்ண வச்சிட்டாங்க. Okay, so he tried to do ஒரு tall plant எடுத்து ஒரு short plant எடுத்து he said okay, we'll cross between என்ன character வருதுன்னு பாப்போம். Okay, எப்படி mix ஆகுது அந்த next generation progeny-ல வந்து எது வரும், tall வருமா, short வருமா, இல்ல intermediate வருமா. Okay, so அந்த மாதிரி he started trying a lot of combinations. Okay, so white flower, violet flower which combinations he tried making a lot of them. Okay, the same way this tall short round wrinkle ellame try பண்ணிட்டே இருந்தாரு நிறைய many times. Okay, many of them he did. Now in the first place there was no halfway characters. அதுல என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா நடுவுல இருக்கிற characters எதுவுமே இல்ல. ஒன்னு white இல்லனா violet, light violet, okay, dark violet அந்த மாதிரி characters எதுவுமே இல்ல. ஒன்னு டால் இல்ல டுவார்ஃப். ஓகே, நடுவுல எதுவுமே இல்ல, இன்டர்மீடியேட் ஹைட், பாதி ஹைட், அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல. ஒன்னு ரவுண்டா இருக்கும் இல்லனா ரிங்கிள்டா இருக்கும், பாதி ரிங்கிள்டு பாதி ரவுண்ட், அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல. ஓகே, ஸோ இன்டர்மீடியேட்னா நடுவில் இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ இமேஜின் ஒருத்தவங்க வந்து இஃப் அப்பா இஸ் லைக் சே 6 feet, ஓகே, அம்மா இஸ் 5 feet tall. So குழந்தைக்கு you will have, there might be one குழந்தை which is 5.5 feet. அது வந்து நடுவில் இருக்கிற கேரக்டர் தானே. எஸ், ஸோ 6 feet இருக்கு, 5 feet இருக்கு, அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேரக்டர் அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஒரு 6 நம்ம கலர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஒரு டார்க் ரெட் கலர் பெயிண்ட்டு, ஓகே, ஒயிட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது வி எக்ஸ்பெக்ட் அந்த லைட் கலர் வரணும்னு, அதனால தான் ஒயிட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி தானே பெயிண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணும்போது. எஸ், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு what do you say, இன்டர்மீடியேட் கலரை வந்து இல்லைனா இன்டர்மீடியேட் கேரக்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு, ஆனால் வரல. எஸ், ஸோ அந்த மாதிரி இட் டிட் நாட் ஹேப்பன். ஸோ ஆரஞ்ச், ஓகே, யா, ஆரஞ்ச். நோ மீடியம் ஹைட் பிளான்ஸ். ஒன்று டால் இல்லை ஷார்ட். அது எத்தனை வாட்டி யூ டூ த கிராஸ் ஆல்சோ யூ வில் கெட் எதர் டால் ஆர் யூ வில் கெட் டுவார்ஃப். எஸ், all plants were tall. This meant that only one of the parental characters was seen. This is very important. Okay, so and the tall and dwarf you, tall and short cross பண்ணும்போது they got all tall. எல்லாமே he got as tall. Okay, so the next question was, were the tall plants in F1 generation exactly the same as tall plants of the parent generation? Okay, இது வந்து F1, இது வந்து parent. Okay, இந்த டாலும் சேமா, அது வந்து அடுத்த question. Okay, so exactly the same as tall plants. Mendelian experiments test this by getting both the parental plants and these F1 tall plants reproduced by self-pollination. Okay, the progeny of parental plants are of course all tall. So இங்க வந்து எல்லாமே tall வந்துருச்சு. However, second generation or F2 progeny, they were not all tall. Instead, 1/4 of them are short. Okay, so இந்த ஷார்ட்ங்கிற கேரக்டர் வந்து F1 ஜெனரேஷன்ல வரல, ஆனா F2 ஜெனரேஷன்ல வந்துருச்சு. ஓகே, F2 ஜெனரேஷன்ல வந்துருச்சு. Okay, I'll show you in the next slide. Don't worry. This indicates that both tallness and shortness were inherited in the F1, but only tallness was expressed. So, in the F1 generation ஆல தான் நம்ம வந்து படிக்கிற dominant recessive trait, okay, அது எல்லாமே இந்த ஒரே ஒரு F1 generation ஆல தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. Because of this one F1 generation, he understood, see, ரெண்டு ஜீன்ஸும் வருது. ஓகே, டாலோட அலிலும் வருது, ஷார்ட்டோடதும் வருது, ஆனால் டால் மட்டும் ஏன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது? பிகாஸ் இட் இஸ் டாமினன்ட். ஓகே, அண்ட் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் டுவார்ஃப் வருது, இல்லைனா ஷார்ட் வருது. எஸ், ஸோ 1/4 was short. This indicates that both tallness and shortness were inherited, ஆனால் only tallness was expressed.
This proposes that two copies of factors controlling traits are present. Okay, these two may be identical or may be different depending upon the parentage. A pattern can be worked out with the assumption shown in figure 9.3. Paapoma. Okay, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா tall and short, when he tried tall and short, எல்லாமே tall offsprings வந்துச்சு. Okay, all tall offsprings. And then okay, இன்னொரு type வந்து when you did F2 generation, F1 and F1 வந்து self crossing பண்ணும்போது you got a variety 3:1 ratio வந்துச்சு. Okay, அது வந்து we will draw. Okay, ஒரே ஒரு character தான் நம்ம எடுக்கிறோம், height. Okay, so clear-ஆ இல்லையோ? Character வந்து height of the plant. Okay, character ஓட ரெண்டு forms இருக்கு. Tall இருக்கு and short. Okay, now we will do the cross. Cross பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்னா parental generation, tall crossed with short. Imagine F1 generation la எல்லாமே டாலாவே இருந்துச்சு. ஓகே, ஏன்னா அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு பாதி, அப்பாவோட ஒரு பாதி கிடைச்சதா, அம்மாவோட ஒரு பாதி, இல்லைனா அப்பாவோட பாதி அம்மாவோட பாதி. The gender doesn't matter. Okay, the gender here doesn't matter. I will tell you what is allele and gene, don't worry. Okay, definition நான் சொல்றேன், don't worry. Let's focus on this now. Right, let's focus on this. So ஒரு பாதி, இங்கேயும் ஒரு பாதி. So you got capital T, small t, all tall. Okay, 100% எல்லாமே tall வந்துச்சு. இப்போ இந்த tall, okay, நம்ம F1 generation வந்து selfing சொல்லுவோம். Okay, selfing பண்ணும்போது இதுவும் tall, இதுவும் tall. Okay, இதோட பாதி வந்து எப்படி இருக்கும்? capital T ஒண்ணா இருக்கும், small t, இங்கேயும் capital T, small t. Okay, can we draw Punnett square? If we draw Punnett square, we will see capital T, small t, capital T, இங்க இருந்து small t. Okay, sorry, இங்க capital T. Okay, so tall, tall, tall. Okay, மூணு tall, ஆனா ஒரு dwarf. Okay, so இங்க what is important is ரெண்டு character. Okay, so parental character ல F1 ல you got only one character. Okay, so tall அப்படிங்கிறது is a dominant character. Okay, so whatever Mendel thought that okay ரெண்டு varieties இருக்கும்போது, okay, ஒரே மாதிரி இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, ரெண்டு varieties இருக்கும்போது ஒன்று தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, ஸோ அதை வந்து நம்ம டாமினன்ட் ட்ரேட்டாக எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு கேரக்டர் வந்து இல்லை நீ இரு, நீ வேலை பண்ணாத நான் மட்டும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்படி டாமினண்ட்டாக இருக்கும்போது we say that is a dominant character. Okay, what is phenotype and genotype நான் சொல்கிறேன். Right, how dwarf came in F2. ஏன்னா see என்ன எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, கேபிட்டல் T வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. ஓகே, கேபிட்டல் Tயோட எஃபெக்ட் இருக்குது, ஆனால் இப்போ ஸ்மால் t is not gone anywhere.
ஓகே, ஸ்மால் டி வந்து ரிசெசிவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது எங்கேயும் போகலை, ஓடி போகல, அது அங்கே தான் இருக்குது. ஆமாம், அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியலை, கேபிட்டல் டி இருக்கனால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியலை. ஆனால் இங்கே உடனே 2 கேபிட்டல் டி வந்தோடனே என்ன சொன்னாங்க, ஓகே இப்போ வந்து என்னை வந்து என்ன சொல்கிறது, ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக கேபிட்டல் டி இல்லையே. ஸோ தென் தே வில் எக்ஸ்பிரஸ் தி கேரக்டர் விச் இஸ் ஷார்ட். ஓகே, ஸோ 2 கேபிட்டல் ஸ்மால் டி வரும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, கேபிட்டல் டி இல்லைல்ல, அப்போ இப்போ ஐ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் மை செல்ஃப். ஓகே, ஐ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் மை செல்ஃப். சி, நம்ம ஹாபிஸ் சில பேருக்கு வந்து பயம், மற்றவங்க முன்னாடி பண்ணுறது பயம். ஈவன் இஃப் யூ சிங் வெல், டான்ஸ் வெல் வந்து ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, நம்மளை விட நல்லா டான்ஸ் பண்ணுறவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க முன்னாடி டான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயம். ஓகே, அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைக் தட். கேபிட்டல் டி இருக்கும்போது ஸ்மால் டி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பயம், அது வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் அது அப்படியே இருக்கும், ரைட்? ஆனால் ஸ்மால் டி ஒரே லெவலில் இருக்கிறாங்க, ஓகே மச்சாவா டான்ஸ் ஆடலாம், தே வில் எக்ஸ்பிரஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு டாமினன்ட் கேரக்டர் இருக்கும்போது the recessive character will not express. ஓகே, 2 recessive characters இருக்கும்போது they will express. That pending question we did in the beginning niche. முடிச்சிட்டேன். We started with that question. What is monohybrid and dihybrid? ஓகே, monohybridனா நீங்கள் பார்த்தீங்களா, கேரக்டர் நான் எழுதியிருக்கேன். கேரக்டர் வந்து ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட், ஒரு கேரக்டர் தானே அது? எஸ், ஒரே ஒரு கேரக்டர் தானே. ஸோ திஸ் இஸ் அ சிங்கிள் கேரக்டர், அதனால மோனோஹைபிரிட். இங்கே வந்து we are comparing ஒரே கேரக்டரோட 2 ஃபார்ம்ஸை கம்பேர் பண்ணிருக்கோம். ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து தான் அதோட கேரக்டர், அதில் இருக்கிற டாலா ஷார்ட்டா அப்படிங்கிறது வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து திஸ் இஸ் த ஜீன். ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற ஜீன். ஆனால் அந்த ஜீனுக்கு 2 ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. அந்த ஜீன் ஹைட் வந்து ஒன்று டாலாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஷார்ட்டாக இருக்கலாம். தட் இஸ் தி allele. ஓகே, the forms of gene is called as allele. ரைட்? அதாவது நம்ம படிக்கும்போது சயின்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட். ஓகே, சயின்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட், ஆனால் சயின்ஸுக்குள்ள ஃபிசிக்ஸ் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, பயாலஜி இருக்கு. கரெக்ட் தானே? எஸ், சயின்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட், ஆனால் சயின்ஸுக்குள்ள ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜீன் வந்து கேரக்டர், ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட் தான் அதோட ஜீன், அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஹைட்டு. ஆனால் அந்த ஹைட்டில் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கலாம்ல, இதில் 2 ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, டால் அண்ட் டுவார்ஃப். அது வந்து allele, எந்த ஃபார்ம் இருக்கு. ஓகே, சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் யூ. நம்ம ஐ கலர், கண்ணுக்கு கலர் வேணுங்கிறது வந்து நம்ம எல்லா ஹியூமன்ஸ்க்கும் இருக்கும். we all have the gene which gives color to the eyes. ஆனால் உங்களுக்கு இருக்கிற allele வந்து வித்தியாசமாக இருக்கலாம். Maybe you might be having blue color eyes, you can be having green color eyes, you can be having brown color eyes, okay, you can be having grey color eyes, light brown-ஆ இருக்கலாம், black-ஆ இருக்கலாம். அது எல்லாமே வந்து alleles. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒன்றா இருக்கிறது வந்து ஜீன், ரைட்? we all have the gene for eye color. ஓகே, ஜீன் இருக்கு, என் பாடியிலையும் இருக்கு ஜீன், உங்கள் பாடியிலையும் இருக்கு ஜீன். ஆனால் வாட் ஃபார்ம் இஸ் தேர்? என் பாடியில் இருக்கிற allele வந்து உங்கள் பாடியில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, யூ ஹேவ் ப்ரௌன் ஐஸ், எஸ், ஸோ அந்த ஐ கலரோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ப்ரௌன். என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து டார்க் ப்ரௌன். ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற allele வந்து வேற, உங்ககிட்ட இருக்கிற allele வந்து வேற. ஓகே, ஈச் லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. லாஸ் இருக்கா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு? இஸ் இட் மென்ஷன்? ஆனால் என்சிஆர்டியில் இட் இஸ் நாட் மென்ஷன். நோ, லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் எதுவுமே மென்ஷன் இல்லையே. யூ ஹேவ் ப்ளூ ஐஸ், எஸ். ஸோ நம்ம 2 பேருக்குமே கண் இருக்கு, கண்ணில் கலர் இருக்கு, ஏதோ ஒரு கலர் இருக்கு, அது வந்து ஜீன். ஆனால் எந்த கலர்? அது வந்து allele. ஓகே, நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஹைட் இருக்கு, அது வந்து இவ்வளோவா இருந்தாலும் சரி, இவ்வளோவா இருந்தாலும் சரி, ஹைட்டுங்கிறது வந்து ஜீன். ஓகே, இட் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை எ ஜீன். ஆனால் அதோட ஃபார்ம் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது வந்து allele. எஸ், ஜீன் இஸ் தேர், கேரக்டர் ஜீன். ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் அ ஜீன். ஓகே, ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து ஒரு ஜீன், ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஆனால் அதில் இருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் டால் அண்ட் ஷார்ட். ஓகே, டால் வந்து allele, ஷார்ட் வந்து இன்னொரு allele ஆஃப் த சேம் ஜீன். எஸ், tall and short are alleles of the same gene. Okay, laws irukka?
Loss is there. They asked loss and division. Okay. இருக்குனா நான் சொல்றேன், no problem. Loss இருக்குனா நான் சொல்றேன். So இங்க வந்து law of dominance. Okay. So F1 generationல என்ன கிடைச்சதுன்னா ஒரு 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 allele வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல, இன்னொரு allele எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுச்சு. So here you learned the law of dominance. Okay. So this is your law of dominance. அட ஓகே. லா ஆஃப் டாமினன்ஸ்னா என்னது? ரெண்டு அலீல்ஸ் இருக்கும்போது, ஒரு ஆர்கானிசம்ல கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி இருக்கும்போது, ஓகே, கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி இருக்கும்போது ஒன்று தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் தட் வாட் எவர் இஸ் பீங் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் கால்ட் as dominant gene. ஓகே, dominant allele, that's called as law of dominance. heterozygous conditionல மட்டும், in a heterozygous condition when only one character is expressed, okay, that we call as the dominant trait or dominant allele. Okay, law of segregation சொல்லலாம். I will tell you what is law of segregation. Okay, so this is there, this is done. Okay, I think we'll take a small break. Okay, ஒரு குட்டி break எடுத்ததுக்கு அப்புறம் we'll continue. Yes, we'll take a break. Okay, segregation independent assortment சொல்றேன். Law of dominance okay வா? Okay, in a hetero okay, இது வந்து law of dominance பசங்களா. We'll take a short break, 5-minute break. Okay, we'll come back by 5:50. Okay, right? Heterozygous சொல்றேன். I'll tell you. Now we'll take a break. When class will get over? Probably by 7 o'clock. ஓடி வந்துருங்க திருப்பி.
Continue பண்ணலாமா? Are you guys back? Yes? Shall we continue? Today is your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Okay, super. So you guys had doubt what is heterozygous, homozygous. Okay. All right. Emasculation என்னது? So ஒரு பூரது if you are removing the anther. Okay, you know what anther is, right? So male reproductive structure anther வந்து நம்ம remove பண்ணும்போது அந்த process we call as emasculation. Right? Okay. Activities, I don't think you need activities, don't worry. Homozygous, heterozygous. So in the genotype la illna in the if you look at the trait capital T, okay, ரெண்டுமே சேமா இருக்கு அப்படினா homozygous. Okay, so this is homozygous. Capital T ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. Small t that is also homozygous. ஆனா capital T small t இருக்கு பாத்தீங்களா, that is heterozygous. Okay, வித்தியாசமா இருக்கு, ரெண்டு alleles, two different alleles are there together அப்படினா heterozygous. Okay, ஒரே type of allele na ரெண்டு copy of same allele அப்படினா then you call it homozygous. Okay, Mendel's law homozygous heterozygous ku apply ஆகுமா? Yes. So heterozygous condition la ஒரே ஒரு கேரக்டர் கேபிட்டல் டி ஓட கேரக்டர் மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்படினு வரும்போது law of dominance. Okay, hi Rakesh. Phenotype genotype சொல்றேன், பொறுமை. I will do this. Okay, so this in this explanation both capital T and capital T small t are tall plants. Okay, இவங்க genotype வந்து the type of alleles they have. Okay, the combination of alleles தான் நம்ம genotype னு சொல்லுவோம். Okay, the genetic makeup அப்படினு சொல்லலாம் or the allele combination. Okay, that is, you see, capital T is one genotype. Okay, capital T small t is another genotype, small t is another genotype. இது எல்லாமே வந்து genotypes. இப்போ phenotype na என்னது? Phenotype is the physical appearance. Okay, so வெளியில என்ன தெரியுது? வெளியில வந்து tall and short தானே தெரியும். tall இருக்கு, short இருக்கு, இதுதான் இருக்கு. வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது capital T small t எப்படி தெரியும்? தெரியாதுல. Okay, we can't see that. எது நம்ம கண்ணுல தெரியுதோ that is phenotype. Okay, இந்த tall வந்து tall can have two genotype. Yes, tallங்கிற கேரக்டருக்கு tallங்கிற phenotypeக்கு ரெண்டு genotype இருக்கலாம்ல. capital T tall இருக்கலாம், இல்லனா capital T small t tall இருக்கலாம். See, ஒரு phenotypeக்கு ரெண்டு genotype இருக்கலாம். Right? So அதே மாதிரி ஷார்ட்னா ஒரே ஒரு ஜீனோடைப் தான் இருக்கு இதுல. இப்போ இது மட்டும் தான் ஷார்ட்க்கு. So tall and shortங்கிறது வெளில தெரியுது. That is called as phenotype, the physical appearance. Right? Physical appearance. And genotypeங்கிறது வந்து அந்த genetic makeup, எந்த allele இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து genotype. Okay? Laws I will tell you. Don't worry. I will teach you. Time இருக்குல. Okay, so capital T வந்து tall, அதே மாதிரி capital T small t are also tall plants, while only small t is a short plant. So ஒரு copy of capital T இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so single copy of capital T is enough to make the plant tall. ஒரே ஒரு copy இருந்தாலே போதும், tall ஆயிடும். எப்படி? அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆக்கும். Okay, while both copies small t ஓட நான் சொல்றேன்ல. ஓகே, அந்த சிங்கிங் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க.
ஒரு கேபிட்டல் டி இருந்துச்சுன்னா டாமினன்ட் ஒரே ஒரு ஜீன் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு அலீல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, வாட் இஸ் அலீல்? அலீல் ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்ட். கொஞ்சம் இஃப் யூ ட்ராக் பேக் அலீலோட மீனிங் கிடைச்சிடும். ஓகே, ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன். இன்னொரு வாட்டி பார்த்து பாருங்க. ரைட், ஓகே. ஸோ கேபிட்டல் டி வந்து ஒரே ஒரு காப்பி இருந்தாலும் போதும், அது வந்து டால் ஆகிடும். ஓகே, ஸ்மால் டி வந்து 2 காப்பி இருந்தால் தான் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆக முடியும். Traits like capital T are called dominant traits, while those that behave like small t are called recessive traits. Okay, which is dominant, which is recessive in 9.4. Okay, அடுத்த diagram பார்ப்போம். What happens when pea plants showing 2 different characteristics rather than just one are bred? Okay, இது வந்து dihybrid. Okay, அதுக்கு முன்னாடி I think இந்த expression ஓடுது. Think we can say here இதுதான் 9.4. ஓகே, 9.4லயும் இது வந்து டாமினன்ட். ஓகே, violet color flower வருதுல்ல, violet color flower வருது is dominant over the white flower. ஓகே, because F1 generationல என்ன what is expressed? Violet color flower. Okay, so that is why I'm just saying சரி, ஓகே, வரும் what I want will come. So monohybrid cross la, I'll just add maybe one more slide and I'll tell you something. Okay, இருங்க. Okay, so you will have genotype, phenotype எல்லாமே இருக்கு. What do you want here? Confusion இருக்குனா? Okay, capital T இருக்குனா? Okay, anyways, one copy இருந்தாலே போதும். Right? இது வந்து heterozygous. ஏன் heterozygous? Because capital T இருக்கு, small t இருக்கு. 2 types of allele இருக்கு. Okay? 2 different types of alleles. இது வந்து homozygous tall, இது வந்து homozygous short. ஓகே, ஸோ ஜீனோடைப்ஸ் இருக்கு, ஃபினோடைப்ஸ் இருக்கு, எவ்ரிதிங். டுவாஃப்னா ஷார்ட் தான். ஷார்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் டுவாஃப். ஓகே, சேம் 3 laws of mental. ஓகே, ஸோ law of segregation பண்ணலாம். Let's do law of segregation and then okay, so law of segregation படிக்கிறதுக்காக what we have to do is நம்ம அந்த F2 generation இருக்குல, F1 generationோட செல்ஃபிங் இருக்குல்ல, அதை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, capital T small t இருக்கு cross with capital T small t.
Yes, இங்க they produce gametes. Okay, இங்க gametes வந்து produce பண்ணும்போது you have to see that இந்த capital T வேறையா வரும். Okay, they'll form one gamete. Small t வந்து separate form ஆயிடும். Okay, capital T separate, small t வந்து separate. Okay, so during gamete formation, okay, the alleles segregate and can combine randomly. அவங்களுக்கு எந்த ரூலுமே இல்லை. இந்த கேபிட்டல் T வந்து கேபிட்டல் T கூட போகலாம், இந்த கேபிட்டல் T இங்கே வந்து ஸ்மால் t கூடயும் போகலாம். ஸ்மால் t can go with capital T, small t can go with small t. ஓகே, எந்த ரூலுமே இல்லை. இவங்க வந்து இவங்க கூட தான் போகணும் அப்படின்னு ரூல் எதுவுமே இல்லை. அவங்க வந்து இண்டிபெண்ட் செப்பரேட்டாக செக்ரிகேட் ஆகிடும். ஓகே, கேபிட்டல் T ஸ்மால் t வந்து ஒரு செல் இருந்துச்சு, அவங்க கேமீட் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இல்லைனா எக் ஃபார்ம் பண்ணும்போது செப்பரேட்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, செக்ரிகேட் கரெக்ட் தான். ஓகே, segregate, right? So they can combine randomly, okay, to form gametes. Okay, during gamete formation they can randomly, that's enough. Okay, and அவங்க வந்து போறது is 50-50 chance, 50% chance தான் எல்லாத்துக்கும். Okay, so capital T, okay, இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா capital T small t, okay, small t இங்கேயும் capital T small t, and this is small t. Yes, இங்க எல்லாமே ரேண்டமாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, alleles வந்து segregate ஆகுது, செப்பரேட் ஆகுது. கேபிட்டல் T தனியாக போகுது, ஸ்மால் t தனியாக போகுது. they can form any combination. Okay, is timetable correct? What timetable, Deepa? So this is your law of segregation, right? Okay. What is self and cross fertilization? Self fertilization ஒரு செடியில் இருக்கிற ஆந்தர், ஓகே, போல் கிரெயின் வந்து அதே செடியில் இருக்கிற பிஸ்டிலுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் அ செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன். கிராஸ்னா ஒரு செடியில் இருக்கிற போலன் கிரெயின் இன்னொரு செடிக்கு போய் ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன். ஓகே, இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் டைஹைபிரிட் கிராஸ்க்கு அப்புறம் தான். ஸோ நவ் வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் டைஹைபிரிட் கிராஸ். ஓகே, தென் வி வில் லேர்ன் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட். இப்போ நம்ம மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ்ல ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் எடுத்தோம், ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட். Now if we take two characters, ரெண்டு ஜீன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டைஹைபிரிட் கிராஸ். எஸ், see டிரான்ஸ்லோகேஷன்ல உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லை மன்லித், ரைட்? ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் தேர் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். ரொம்ப ஐ திங்க் லாஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் டூ மச். ஓகே, எனிவேஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு காம்ப்ளிகேட் திங்ஸ். நம்ம என்சிஆர்டி ஃபர்ஸ்ட் படிக்கலாம். What happens when P plants showing two different characteristics are taken? Okay, rather than just one. So இது வரைக்கும் நம்ம height வச்சு மட்டும்தான் mono hybrid cross பண்ணோம். Okay, now we will take two characters. They are bred with each other. What are the progeny of tall plant with round seeds and short plant with wrinkled seeds look like? Okay, so இங்க எடுக்க போற characters வந்து, okay, we are going to take two characters. Number one, height of plant, okay, tall or short வந்து alleles, okay, இதுதான் alleles. இது வந்து gene character, ரெண்டு forms இருக்கு, tall or short, and then second one is, okay, so height of the plant இருக்கு, அதே மாதிரி seed ஓட shape இருக்கு, okay, so shape of the seed, round or wrinkled. Yes, ரெண்டு characters, ரெண்டு genes பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம்.
ஓகே ஜீன் அண்ட் ட்ரேட்ஸ் வந்து ஜீன் வந்து அந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர், ட்ரேட் வந்து நம்ம வெளில தெரியுது. ஓகே ஜீன் மூலமா தான் ட்ரேட்ஸ் ஆர் சீன். ஜீன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ட்ரேட்ஸ். ஓகே ஸோ வாட் ஆர் 3 laws of Mendel? Law of dominance படிச்சு முடிச்சாச்சு. Law of segregation நான் இப்போ சொன்னேன். இந்த டைஹைபிரிட் கிராஸ் படிச்சதுக்கு அப்புறம் I will tell you law of independent assortment. ஓகே ரைட், மென்டி இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் so you can see here they are tall and have round seeds. Tallness and round seeds are thus dominant. Okay, so எது dominant இங்க மார்க் பண்ணலாமா? Which is dominant? Tall is dominant, okay, and round seeds is dominant. So these two are dominant characters. Now what happens when the F1 progeny are used to generate F2 progeny? By self pollination. Self pollination பண்றாங்க. எப்படி இருக்கும்? Okay, so what will happen? Right, now they'll find that F2 are all tall plants with round seeds, and then F2 progeny la you will find new combination. ஓகே நம்ம வந்து புதுசாக காம்பினேஷன் பார்க்க முடியும். டால் அண்ட் ரவுண்ட் ஒன்றா இருந்தாங்க. ஓகே டால் ரவுண்ட் ஒன்றா இருந்தாங்க அண்ட் ஷார்ட் ரிங்கிள்டு ஒன்றா இருந்தாங்க. இப்போ வந்து அவங்க கேரக்டர்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. டால் கேன் கோ வித் ரிங்கிள்டு ஆல்சோ. ஓகே அண்ட் ஷார்ட் கேன் கோ வித் ரவுண்ட். ஐ வில் ட்ரை டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஓகே மென்டி நோ வீக் குவிஸ். மென்டி தான், வெறும் மென்டி தான். ஓகே alright, so some of them would be tall, have wrinkle seeds, while others would be short, having round seeds. Okay, so எப்படி வந்து new combinations form ஆகுது? When factors controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote. Okay, so இது எல்லாமே separate இருந்தா தானே இப்படி we can cross. So in law of segregation also we learned. Yes, so law of segregation la what we learn? law of segregation la இந்த gametes வந்து வேற வேறையா split ஆகுது. ஓகே alleles split ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம். இங்க நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா இங்க genes split ஆகுது. ஓகே genes itself. tall வந்து is independent of, or what do you say, in the height of the plant to shape of the seed வந்து ரொம்ப independent. அவங்களுக்கு இஷ்டம். ஓகே it depends on them. So tall வந்து round கூட போயிடலாம். tall can go with wrinkled also. Short can go with round, short can go with wrinkled. That's called as independent assortment. Okay, that's called as independent assortment. Yes, so ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்றேன். law of segregationல segregation of alleles பத்தி நம்ம சொல்றோம். law of independent assortmentல separation or segregation of genes பத்தி சொல்றோம். Okay, so I will tell you. So anyways, they are independently inherited. Okay, so here you can see round green irukku. Okay, wrinkled yellow irukku. Okay, they've taken different combinations, and inga this Punnett square is big. Okay, this is huge Punnett square they have taken. Right, so in the round green vandu inga neenga pathingala konja round yellow varum. Okay, you will have round yellow also. You'll have round green, you'll have wrinkle yellow, you'll have wrinkle green. புதுசா combinations வந்திருக்கு. ஓகே ஏன்னா parental combinations என்னது? parental combination வந்து round green, wrinkled yellow. Okay, இது வந்து parents ஓடது. ஆனா if you look at the F2 progeny, okay, F2 progeny நீங்க பாத்தீங்கன்னா okay, new combinations or non-parental, new or non-parental combinations. What do we have here? Round yellow, wrinkled green. Okay, so புதுசா இருக்கு.
how experiment பண்ணாங்க. ஸோ நான் பேரண்ட்லாம் புதுசாக வந்தது. ஓகே, இது வந்து நம்ம பேரண்டோட கேரக்டர்ஸ். ஓகே, பேரண்ட்ஸ் வந்து ரவுண்ட் எப்போவுமே க்ரீன் கூட தான் போச்சு அண்ட் wrinkle was with yellow. பட் we got நியூ ஃபார்மேஷன் இல்லையா? ரவுண்ட் ஆல்சோ went with yellow. ஓகே, wrinkle மட்டும் yellow கிட்ட போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. எஸ், these 4 you can have புதுசா காம்பினேஷன்ஸ். ஓகே, blood type questions வராது மணிமேகலை, don't worry. ஓகே, now you can see, so round yellow form பண்ணலாம், wrinkle green form பண்ணலாம். genes வந்து segregate ஆயிடும், separate ஆயிடும், right? So that is how we have the law of independent assortment. I don't think you have to know so much. இது வரைக்கும் புரிஞ்சதுல how we have you want me to do the cross, dihybrid cross போடணுமா நானு? Okay, they've asked blood question, let me see. Okay, right, இருங்க, I'll make a new slide then. Okay. Oh. கிறுக்காத ஸ்லைடாக பார்த்து, ஓகே, இதிலே போடலாம். I don't know from where this முட்டை came. எங்கே பார்த்தாலும் முட்டையாக இருக்கே. ஓகே, எனிவேஸ், dihybrid cross பண்ணலாமா? Okay, so you want to take these characters or you want to take these characters? அங்க எழுதி இருக்கிற characters எடுக்கவா? Okay, tall, short, round, wrinkle எடுக்கலாமா? Shall we put this? Okay, law of independent assortment நான் சொல்றேன். This we'll do. Okay, tall, short, round and wrinkled. Okay, so ஒரு parent. Okay, let's keep the parents. Tall, round. Capital T, capital T, capital R, capital R. Imagine. Okay, so you see ரெண்டு ஜீன் இருக்கு. டாலோட ஜீன் இருக்கு, அதோட அலீல்ஸ் இருக்கு. ரவுண்ட் ஜீன் இருக்கு, அதோட அலீல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஷார்ட்டுக்கு வந்து small t, small r. Okay, now yes, let's go to F1 generation. Okay, so எப்படி இருக்குன்னா, இந்த capital T ஓட you will have 1, இந்த small t you will have 1, capital R ஒன்று இருக்கும், small r ஒன்று இருக்கும். Okay, you still have tall, round. Selfing நடக்குது. Okay, இது எல்லாமே heterozygous. When will you take control and coordination? நாளைக்கு, tomorrow. Okay, genotype, phenotype நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். Right? Now, for the F2 generation, okay, F2 generationக்கு எந்த மாதிரி combinations கிடைக்கலாம்? நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு செடி கிட்ட இருந்து, okay, from one parent itself, இந்த capital T இருக்குல்ல, capital T can go with small r also. Okay, capital R கூட போலாம். Okay, capital T வந்து small r கூடயும் போகலாம். small t வந்து capital R கூட போகலாம், small t வந்து small r கூட போகலாம். Okay, 4 type of gametes அவங்க produce பண்றாங்க. This is called independent assortment. This is called independent assortment. இந்த capital T, okay,
இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் கேபிட்டல் டி எப்போவுமே கேபிட்டல் ஆர் கூட தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. இங்கே ஜீன்ஸும் மிக்ஸ் ஆகலாம். அலீல்ஸ் கண்டிப்பாக மிக்ஸ் ஆகுது. அலீல்ஸ் வந்து F1 ஜென்ரேஷன்லேயே மிக்ஸ் ஆகுது. லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் we saw in F1 itself. ஆனால் F2 ஜெனரேஷனில் ஓகே F2 ஜெனரேஷனில் you see genes are also mixing. Okay, இங்க வந்து genes are also mixing and that is why it's called independent assortment. Okay, independent assortment ஏனா capital T வந்து capital R கூடயும் போகுது, capital T small r கூடயும் போகுது. Yes, so law of independent assortment நான் எழுதுறேன். Instead of doing the crosses, you guys know how to put the cross 16 box la. Okay, so law of independent assortment states that when two characters are considered, ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும்போது in the F2 generation the genes segregate separately. Okay, capital T வந்து small t கூடயும் போகலாம். capital T can go with small r also, capital T can go with capital R also. Small t can go with capital R, small t can go with small r. Okay, will you send us PDF? கண்டிப்பா முன்னாடி நான் காலைல எடுத்த PDF கிடைச்சதுல. Okay, so yes, like that I will send this also. When will you take live processes? March 3rd இல்ல March 2nd. Okay, March 2nd I will take live processes. Independent E தான் எழுதுனேன். This is E only. Okay, so the genes segregate separately. Right? Okay. So இது வரைக்கும் கூட I don't think you have to learn all of this பசங்களா. Laws I really did not see NCERT ல question அவ்வளவா பார்க்கல, but பாப்போம். Let's see some questions. How did Mendel's experiment show that different traits are inherited independently? Okay, இதுக்கு வந்து you have to put the dihybrid cross. நீங்க சொல்லணும் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் எடுக்கும்போது. Okay, so whatever we learnt about independent assortment you can write over here. Okay, ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் consider பண்ணும்போது one character is completely independent of the other. Okay, capital T கொண்டு it's not like rule that capital T எப்போவுமே வந்து capital R கூட தான் போகணும் அப்படின்னு. Okay, I don't know Praveen's time, I don't know. Okay, PDF கிட்ட yes, PDF ல notes இருக்கும் கண்டிப்பா. Okay, how did Mendel's experiment show? Because okay, in F2 generation of dihybrid cross okay, dihybrid cross la he also found new combinations of characters, of traits, in addition to parental combinations. Okay, parental combination வந்து round green na round yellow பார்த்தாங்க, இதுதான் எழுதணும்.
இவ்வளோ எழுதலாம்ல. இதனால தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் தே அண்டர்ஸ்டுட் தட் அதுவும் இண்டிபெண்டாக தான் செப்பரேட் ஆகுது. ஓகே, வேர் கேன் வி டேக் நோட்ஸ்? டெலிகிராம் சேனலில் போடுவேன். இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே ஐ வில் புட் இட் இன் டெலிகிராம் சேனல். ஓகே, now how did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but not explained in an expressed as an organism? Because recessive. Okay, so Mendel என்ன சொன்னாரு? If there is a dominant trait, okay, in a heterozygous condition, one allele can be dominant. Okay, only dominant allele is expressed. Okay, so it is not expressed. ஒரு trait வந்து express பண்ணாம இருக்கலாம். Okay, because of law of dominance. ஒரு allele sometimes it can have so much of power that it gets expressed. Okay, so yes, in the second generation it will appear. Correct. Okay, and this, okay, the one that is not in what do you say, expressed, அது வந்து second generation வந்துடும். Don't worry அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். Okay, explain F1 னா. F1 ல என்னப்பா இருக்கு Emmanuel? You have this. Okay, ஒரு T வந்தா இங்க இருந்து ஒரு T வருதா? This is your F1. Okay, first generation. ஏன்னா இதோட பாதி அம்மாவோட பாதி அப்பாவோட பாதி. Okay, that is F1. Genotype phenotype ல explain பண்ணிட்டேன். All explained பசங்களா. Everything done. Let's move ahead. Okay, why did Mendel choose pea plants? Right, two reasons. ஒன்று வந்து ஈஸியாக க்ரோ பண்ண முடிஞ்சது. ஓகே, இன்னொரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ when he got violet, he got white flowers. Also டாலுக்கு ஷார்ட், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் கிடைச்சிது. ஓகே, ஸோ two you can get. Okay, then lot of reasons are there you can write. Yeah. List two contrasting visible characters: tall, short, round, yellow, seeds, whatever you want to write, you write. Okay, lifespan is short, many number of offspring. Super. இது போர்டு எக்ஸாம்ல வந்த questions தான். PYQs னா previous year question, இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. Okay, right. How do these traits get expressed? இது பார்க்கலாமா டக்குன்னு? What is the mechanism? Cellular DNA is the information source for making proteins. Okay, so DNA ல இருந்தா நமக்கு வந்து proteins கிடைக்கும். இந்த proteins நம்ம பாடியில் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறது வந்து proteins தான். Right? So proteins are only doing everything. நம்மளுக்கு ஸ்கின்ல கலர் கொடுக்குதுன்னா that is also because of protein. Hair colorனா அதுவும் because of proteins. Okay, eye color, everything in our body is based on proteins. Okay, so இந்த proteins எல்லாம் DNA கிட்ட இருந்தா ஃபார்ம் ஆகும். A section of DNA that provides information is called as gene. Please underline, இது definition கேட்டாங்கன்னா தயவு செஞ்சு எழுதுங்க. Okay, what is it? A section of DNA that provides information for one protein is called as gene for that protein. Gene na என்னது? ஒரு section of DNA. Okay, ஒரு section of DNA is called as gene. நம்ம book இருக்குல்ல, okay, science bookல வந்து நிறைய chapters இருக்கு. Right? We have many chapters. So, அதுல ஒரு chapter is telling you this. Okay, நிறைய chapters இருக்கு. We are learning heredity. Okay, அது வந்து ஒரு டாபிக், ஒரு சாப்டர். அதே மாதிரி நிறைய DNA இருக்கு. ஆனால் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏக்கு ஒவ்வொரு வேலை இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம சயின்ஸ் புக்கில் நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கு. கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, ஃபிசிக்ஸ் இருக்கு, பயாலஜி இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அதில் ஒரு சாப்டர் தான் ஹெரிடிட்டி. ஒரு சாப்டர் வந்து லைஃப் ப்ராசஸ். அதே மாதிரி நிறைய டிஎன்ஏ இருக்கு. அந்த டிஎன்ஏவோட செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, செக்ஷன் இருக்கு. இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உனக்கு ஒரு ஜீன், இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு ஜீன். Okay, so that is called as gene. Gene oda definition pasangala, please learn it. Okay, now how do proteins control the characteristics that we are discussing here? Let's take the example of tallness.
as a characteristic. Okay, so plants have hormones that can trigger growth. Okay, hormones are actually proteins da. Okay, hormones are also proteins. Okay, that can trigger growth. Plant height can depend on the amount of plant hormone. Okay, so ஒரு ஜீன் வந்து சொல்றாங்க ஹார்மோனை கிரியேட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே they'll create the hormone create ஆன உடனே plant will become tall. ஓகே, இப்போ ஒரு ஜீன் இருக்கு, ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது கம்மி பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹைட்டும் கம்மி ஆகிட்டு தான் போகும். ஓகே, yes, so plant height can thus depend on the amount of particular plant hormone. The amount of plant hormone will depend on the efficiency of process. Okay, எவ்வளோ வந்து ப்ரோட்டீன்ஸை மேக் பண்ண முடியுமோ அந்த எஃபிஷியன்சி பொறுத்து இருக்கும் அந்த கேரக்டர் வரதுக்காக. Consider an enzyme that is important for the process. If the enzyme works efficiently, நிறைய hormone will be made. Okay, so அந்த protein வந்து நிறைய if you can make, அப்போ வந்து enzyme work ஆகும். enzyme work ஆயிடுச்சுன்னா hormone work ஆயிடும். Right? If the enzyme works, hormone will be made, plant will be tall. If the gene for that enzyme has alternation that makes less efficient, enzyme வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, efficiency கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா hormone கம்மியா இருக்கும், plant will be short. Okay, so how do we learn this? Let's see. So we have gene for height. Okay, height of the plant க்கு gene இருக்கு. Now gene ல allele இருக்கு. We have alleles. Okay, capital T இருக்கு, small t இருக்கு. Yes, height of the plant ல வந்து capital T இருக்கு, small t இருக்கு. Now இந்த alleles gene வந்து நம்ம express பண்றோம். யோசிச்சு பாருங்க, imagine they are making enzymes. இங்கேயும் they are making enzyme. Okay, ஆனா less efficient. Okay, இது வந்து more efficient. அப்போ what will happen? More protein. Okay, I mean more hormone, sorry. Okay, more hormone. இங்க வந்து less hormone. So what will you get as character? Tall, புரிஞ்சுதா? Yes, auxin. Yes, இந்த ஹார்மோன் வந்து ஆக்சினா இருக்கலாம். ஓகே, ஹார்மோன் வந்து ஆக்சின் வெச்சுக்கோங்க. Imagine it is auxin. Yes, let's imagine if this is auxin. So capital T எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்க வந்து ஆக்சின் ஜாஸ்தியா ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு. Yes, imagine this is auxin. capital T எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்க ஜாஸ்தியா ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு, டால் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸ்மால் t இருக்கும்போது ஆக்சின் கம்மியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். So short. ஓகே, இப்போ புரிஞ்சுதா what is dominant, what is recessive? Yes, புரிஞ்சுதுனா அந்த லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணுங்க and also give me green heart. ஓகே, ஒரு green heart கொடுங்க பாப்போம். புரிஞ்சுதா சொல்லுங்க. See, now it is all clear. Right? எதனால capital T வரும்போது why are the plants tall? Small t வரும்போது why are the plants short? Okay, this is why. Because capital T is more efficient. Okay, அந்த ஜீன் வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்டா இருக்கு, அவங்களால more hormone ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி டால் அப் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதான் இங்க கீழே வந்து மேபி சம் ஆல்ட்ரேஷன் ஹேப்பன், ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கலாம், வேரியேஷன் நடந்திருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் நடந்திருக்கலாம்.
So we have another form, okay? ஒரு allele இருக்கு which doesn't work out, okay? ஹார்மோன் கம்மியா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, ஷார்ட்டா மாறிட்டாங்க. Yes? சூப்பர். அதுக்கு தான் சொன்ன கொஞ்சம் பொறுமை. See, இதை வந்து நான் எத்தனை வாட்டி அங்க சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரிய போறது இல்ல, இங்க சொன்னாதான் புரியும். Yes? So have a little bit of patience, we'll finish it off. Okay. If the interpretations of Mendelian experiments we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA. ரெண்டு பேரண்ட்ஸ்மே வந்து ஈக்குவலி கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. ஆனா ஒன்று வந்து மோர் எஃபிஷியண்டாக இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ணுறது? எஸ், ரெண்டு பேருமே 50-50 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஒன்று வந்து எஃபிஷியண்டாக இருக்குது, ஒன்று வந்து எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இட் கேன் ஹேப்பன், ரைட்? இட்ஸ் வெரி நார்மல். நவ் DNA, okay, so equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction. We have discussed this issue in the previous chapter. If both parents can help determine the trait, both parents will be contributing a copy of the same gene. Yes. Okay. So we all know this. Gametes la vandu ore gene vandu produce pannum. They should be contributing a copy of the same gene. Okay. அதாவது அப்பா கிட்ட இருந்து ஹைட்டோட ஜீன் வரணும், அம்மா கிட்ட இருந்து ஹைட்டோட ஜீன் வரணும். ஓகே, அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு காப்பி, இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு காப்பி வரணும். அதுக்கப்புறம் என்ன டாமினன்ட் ஒரு சிசுவை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். Equal, yes. DNA is also 50%. 50% அப்பா கிட்ட இருந்து, 50% அம்மா கிட்ட இருந்து. Okay, 50% from there, 50% from here. Right? So this means that each pea plant must have 2 sets of all genes. இருக்குல்ல, நம்ம எல்லாரும் diploid organism, 2 செட் இருக்கு. நமக்கிட்டயும் இருக்கு. ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல வந்து 46 குரோமோசோம் இருக்கு. 23 from mother, 23 from father. Okay, so we all have 2 sets of chromosomes. Okay, 2 sets of genes. So each germ cell must contain only 1 set. Okay, diploid. Okay, germ cell la வந்து ஒரே ஒரு gene set தான் இருக்கணும். அது வந்து haploid. Yes, so நமக்கிட்ட வந்து அப்பாவோட half இருக்கு, அம்மாவோட half. அந்த ரெண்டு half சேர்ந்து தான் we are as full. Yes, how do germ cells make single set of genes from the normal 2 copies? Okay, அப்பா கிட்ட 2 செட் இருக்கு, அதை வந்து half divide பண்ணுவாங்க. Okay, so there is a division called as reduction division இல்ல meiosis. So when they are producing sperm produce பண்ணும்போது அவங்க வந்து half divide பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் they will produce zygotes. Okay, so for example, okay, so parent கிட்ட 46 குரோமோசோம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா இங்க டிவைட் ஆகி they will form 23 குரோமோசோம் அப்படின்னு gametes ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரு பேரண்ட் இன்னொரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி, அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் ஃபியூஸ் ஆகி they will form மறுபடியும் 46. ஓகே, எஸ். Do we have heredity loss for exam? I don't know. It's not there in your NCERT. கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Right. So then the experiment explained that it cannot work. Yes. This is because 2 characteristics, capital R and capital Y, would then be linked to each other and cannot be independently inherited. இது வந்து independent assortment தான் சொல்றாங்க. Okay. So capital R, capital Y, small r, capital Y. Okay. And the independent assortment பத்தி தான் சொல்றாங்க. This is explained the fact that each gene set is present not as a single long thread but as chromosomes. Okay, so DNA ங்கிறது வந்து they are long thread. ஆனா அவங்க வந்து பேக்கேஜ் பண்ணி குரோமோசோம்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. Okay, they are formed as chromosomes. Okay, they are special structures. பயங்கரமா இந்த DNA வை பேக் பண்ணி they will form structures called as chromosomes. அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் நம்ம பாடியில வந்து 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. 23 pairs. Okay, each cell will have 2 copies of the chromosome, one from the male, one from the female parent. அப்பா கிட்ட இருந்து அம்மா கிட்ட இருந்து குரோமோசோம்ஸ் கிடைக்கும். Every germ cell will have each pair and they may be of either maternal or paternal origin. Yes. Okay, when 2 germ cells combine, fertilization நடக்கும்போது they will restore the number. Okay, diploid திருப்பி மாறிடும். Okay, ensuring the stability of DNA of species. So எல்லா human beings or most of the human beings we will have 46 chromosomes.
ஸோ ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது திருப்பி 46 ஆகிடும். ஓகே, எஸ். Such a mechanism of inheritance explains the result of mental experiments and is used by all sexually reproducing organisms. Yes, sexually reproducing gametes form பண்ணி fertilize பண்ற எல்லா organismலயும் இதே மெத்தட் தான். It's all the same thing. Okay, ஆனால் asexually reproductionல you can have different size, different types வந்து half number போகாது. ஓகே, அவங்க வந்து டைரெக்டாக தான் ஒரு செல் இருக்கா, ஒரு செல்லை வந்து டிவைட் ஆகிடுச்சா, இன்னும் 2 செல்ஸ் ஆகிடுச்சா, ஓகே, ஸோ என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே நம்பரை தான் டிவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தே வில் நாட் ரெடியூஸ் த நம்பர். இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்குன்னா இங்கேயும் எக்ஸாக தான் இருக்கும், இங்கேயும் எக்ஸாக தான் இருக்கும். தே வில் நாட் டிவைட். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து டிவிஷன் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும், அங்கே டிவிஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷன், அங்கே வந்து மியோசிட்டிக் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தட் யூ வில் லேர்ன் இன் 11th. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜைகோட், அதுக்கப்புறம் தான் எம்ப்ரியோ. First zygote and then embryo. Okay, so division where division with same number of chromosome, mitosis. Okay, இங்கே division, okay, half number, this is meiosis. 46ங்கிறது வந்து 23 மாறிடுச்சு, this is meiosis. ஒரே நம்பர் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுதுன்னா அது வந்து mitosis. Yes, happy holies. meiosis என்னது, mitosis என்னது நான் எழுதியிருக்கேன், you can check it out. Okay, right, இதுதான் வந்து I wanted to show you this diagram. I hope you guys can see it. இல்லைனா நோட்ஸ் இருக்கும்போது பாருங்க. So you see haploid chromosome, இது வந்து gamete. யோசிச்சு பாருங்க, இது ஸ்பெர்ம்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்பா கிட்ட இருந்து வந்த 46ல நம்ம பாதியா டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்பாவோட 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு, அம்மாவோட 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. இவங்க ஃபியூஸ் ஆகும்போது you get 46 chromosomes. Okay, you get 46 chromosomes because இங்க fusion நடக்குது, fertilization நடந்ததுனால இங்க வந்து 46 chromosomes இருக்கு. Okay, even twins have 46. Yes, twins will also have 46 only. Right? So 23 அங்க 23 இங்க 46. Yes, so half. So ஒவ்வொரு குரோமோசோமோட 2 டைப்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு வந்து நம்ம அப்பா கிட்ட இருந்து கிடைச்சது, ஒன்னு வந்து அம்மா கிட்ட இருந்து கிடைச்சது இருக்கும். Right? Okay, what is difference between gene and an allele? Okay, எழுதலாமா? Section of DNA that is responsible for a character is called as gene. Allele வந்து two forms of the same gene. Okay, that is tall and short. Example, மேல example வந்து height of the plant எழுதலாம். ஓகேவா? difference between gene and allele. Super. Okay, 23 will be missing in parents? No, 23 won't be missing in parents. அவங்க செப்பரேட் பண்ணுவாங்க, அதுவும் வந்து egg cellsல மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ gamete ப்ரொடக்ஷனில் மட்டும்தான் இருக்கும் பாதி பாதி, டோன்ட் வரி. ஓகே, எஸ், நார்மலி நம்ம மற்ற பாடி செல்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கிற செல்ஸ் தான். நம்ம ஓவரீஸில், ஓகே, நம்ம டெஸ்டீஸில் அந்த மாதிரி செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் மட்டும்தான் யூ வில் ஹாவ் ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ். ஓகே, அங்கே மட்டும்தான் ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் இருக்கும், வேற எங்கேயுமே இருக்காது நம்ம பாடியில்.
புரிஞ்சுதா? நம்ம ஒவ்வொரு செல்லும் வந்து 46 குரோமோசோம்ஸ் தான். ஆனால் நம்ம ஓவரீஸில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்து 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கிற செல்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி டெஸ்டிஸில் இருக்கிற செல்ஸும் வந்து will be 23 chromosome cells. If the parent have 6 to 7 babies also, it will be like that only. எத்தனை பேபிஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, it will not change. Okay, traits and characters are the same thing. There is no difference, Harshita. There is no difference. Okay? Now, study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On this basis, can we say anything about whether the light colored eye trait is dominant or recessive? அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அந்த சைல்டோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. சைல்டோட தான் கன்ஃபார்ம் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, சைல்ட் ஹேஸ் லைட் கலர்டு. பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கலாம், இருக்காமல் இருக்கலாம். ஓகே, அதை வச்சு டாமினன்ட் ரெசசிவ் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. பேரண்டோடது தெரிஞ்சாதான் we can say if it is dominant or recessive. நம்மளால சொல்ல முடியாது. Can we say anything? No, we cannot say. Okay, because அது வந்து homozygous recessive இருந்தாலும் you can get the idea, right? Okay, we can't say. Yes, because we no, as இது வந்து as light colored, eyes can be dominant or recessive. ஓகே, நம்மளால எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும்? ஜீனோடைப் தெரிஞ்சா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரிசசிவாக இருந்தாலும் ஹோமோசைஜிக் ரிசசிவ் ஆல்சோ கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட். ஓகே, முடிச்சிடலாம், செஷன் முடிச்சிடலாம். 10 minutes. Yes, sex determination is very easy. So, two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. Okay, so எப்படி, how do we find out the sex of the organism? பார்க்கலாம். Different species use different strategies. Some rely on environmental cues. Okay, so சில organisms வந்து மேலா ஃபீமேலா அப்படிங்கிறது வந்து என்வாயன்மெண்ட்டை பொறுத்து இருக்கும். Okay, like a few reptiles. Examples, you learn the examples here, that is very important. Please learn the examples. Okay வா, few reptiles temperature பொறுத்து இருக்கும். Okay, temperature at which the fertilized eggs are kept in. Yes, so it will be based on that. மேலா இருக்கலாம், ஃபீமேலா இருக்கலாம். ஹை டெம்பரேச்சர்னா சில டைம்ஸ் மேலா இருக்கலாம், இல்லைனா ஃபீமேலா இருக்கலாம். லோ டெம்பரேச்சர், it depends on the reptiles. Then in other animals such as snails, okay, snails வந்து even if they are born as males, அதுக்கப்புறமா வந்து they can convert, they can become females, they can change sex later. Okay, so இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல ரெப்டைல்ஸ்ல ஸ்னேல்ஸ்ல வந்து sex is not genetically determined. Okay, now however in human beings sex of the individual is largely genetically determined. In human beings எல்லாமே genetical. Okay, the genes inherited from our parents decide whether we will be boys or girls. But we have assumed that similar gene sets are inherited. ஒரே மாதிரி தானே, அதே 23 குரோமோசோம்ஸ் தானே மேம். ஆனால் ஒரு குரோமோசோமில் வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, ஒரே ஒரு குரோமோசோமில் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு. ரைட், that's called as a sex chromosome. நம்மக்கிட்ட 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குன்னா 22 ஆர் நார்மல் குரோமோசோம். சேம் தான், அப்பா கிட்ட இருக்கிறது தான் அம்மா கிட்டயும் இருக்கும். ஓகே, சேம் குரோமோசோம்ஸ். ஆனால் ஒன் செட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ட்வின்ஸ் ரீசன் வந்து zygote வந்து பிரேக் ஆயிடும். zygote will split into two. Yes, that is the reason for twins. Yes. Okay, so explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired. Some of them, okay, we have a maternal and paternal copy. We have 22 such pairs. In the 22 pairs இருக்குல்ல, they are only autosomes. Okay, so 22 chromosomes which are same, they are called as autosomes. Okay, and the வித்தியாசமா இருக்கிற ஒரு pair இருக்குல்ல, அதுதான் we call as sex chromosomes. Okay, that's what we call as sex chromosomes. So 22 chromosomes, those 22 chromosomes same
we call as autosomes. Okay, one will be different, okay, 22 pairs of chromosomes, and then you have sex chromosomes. Different in male and female. Okay, female la rendu copy of X chromosome irukum, male la or X and one Y will be there. Okay, mathadala one matha chromosomes ellame same ah irukum, X and Y la mattum da vyathyasam. If you look at this, okay, everything else is same, inga mattum da vyathyasam. See, this is Y chromosome, this is X chromosome. Okay, so you get X and Y. This is a male. Mathadu ellame same. Everything else is same. Okay, everything else is same. Only that is different. The sex chromosome only will be different, and that is how we know the sex of the organism. Right? So you can see here, women have a perfect pair of sex chromosomes, both called X. Okay, so women will have XX chromosome. But men will have mismatched pair, okay, or short one called as Y. So women are XX while men are XY. Okay, so 9.6 la irukku, half the children can be boys and half will be girls. Eppome 50-50 chance da. Okay, eppome you will have 50-50 chance. All children will inherit an X chromosome from their mother. Okay, amma kitta irundhu vera edume illa, amma kitta 2 X da irukku. So anyways nama kitta we will get only X chromosome. Ana appa kitta irundhu variety, you can either get the X chromosome or you can get the Y chromosome. Okay, appa kitta irundhu in case you got the X chromosome, you become a female. If you got the Y chromosome, you become a male. Okay, so the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. Please underline this. Okay, so the sex of the children will be determined by what they get from the father. Okay, mother is not the one deciding. Appa oda gamete da decide pannu. Okay, so if appa kittadhu you're getting X chromosome, it will be a girl, and if appa kittadhu it's a Y chromosome, it will be a boy. Okay, so you see XY irukku, XX irukku. Yes, so gametes, appa produces 2 types of gametes, amma produces only 1 type. Right? So if you get X, okay, inga irundhu X irukku, inga irundhu X irukku na you get female, inga irundhu Y and anga irundhu X na you get male. Okay, so it's always the father or the male that determines if the child will be male or female. Okay, then the population should be equal. Why not? Because of female feticide. Okay, நிறைய பேர் வந்து முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் they will kill female na அவங்க they will not allow it. Okay, they will kill the baby, so that is why it is not balanced. Right? What are sex chromosomes? The different chromosomes. Okay, so நம்ம கிட்ட 46 chromosomes இருக்குனா ரெண்டு வந்து sex chromosomes. The chromosomes that determine the sex of an organism is sex chromosome. Which sex chromosomes are found in male and female human beings? XX இருக்கு, XY இருக்கு எழுதலாம். State the chromosomes responsible for development of male child in human beings. Okay, male child kaga you need to get X chromosome from the mother and Y chromosome from the father. Okay, adu easy da. Sex of the child is determined at the time of conception in human beings. Justify. Eppdina and the gamete formation porthu. Okay, it based on what gamete you get. Appa kitta irundhu X, amma kitta irundhu X na you get girl. Okay, appa kitta irundhu Y, amma kitta irundhu X na the same thing. You just have to draw the same flow chart. Okay, they will not ask about blood type questions. Avanga kekka maatanga, it's out of syllabus pasangla. Right, it is out of syllabus. Okay, so we have 5 more minutes. Menti pannalama, menti pannalama, menti pannalama. Yes, okay, boring session முடிஞ்சிருச்சு. menti காது கொஞ்சம் excitement காட்டுங்க பாப்போம். menti காது excitement காட்டுங்க. The more you hit on the like button, the more we'll start. Okay, ready for menti? எல்லாரும் join பண்ணிக்கோங்க. www.mentibeta.com and code இருக்கு 37859547. join பண்ணிட்டீங்களா? join பண்ணிட்டீங்களா? If you have joined, எனக்கு ஒரு green heart கொடுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க join பண்ணிட்டீங்களான்னு. Okay, link இருக்கு,
Okay, I don't think you'll get the link. You go to this. Okay, website ponga www.mentimeter.com. Code வந்து 37859547. Joined? Join பண்ணிட்டீங்களா? Okay, www.menti.com. Still not working? Activate பண்ணலாமா? Okay. இப்போ பாத்தியா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அட டைம் ஆச்சு. டக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Once more 37859547. 37859547. Question வந்து trait of an organism is influenced by what? Okay, அடுத்த questionக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். I'll wait until you guys join. Okay? Oh! Yes, both paternal and maternal DNA. Okay? Both paternal and maternal DNA. So, trait of an organism. இவங்க வந்து gender கேக்கல. Okay? They have not asked for gender. Okay? They have asked only for trait. ஒரு normal trait na both maternal and paternal. Okay? Gender மட்டும்தான் you go for paternal DNA. It's working, no? All okay? Okay, எல்லாரும் join பண்ணிட்டீங்களா? அடுத்த question போலாமா? Yes, menti.com, code வந்து 37859547. Second question. Ready-யா? Okay, next question. Ready? Okay. Next question ready? Start பண்ண போலாம். Okay, join பண்ணதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. menti.com, code வந்து 37859547. All right. Okay. Quickly we'll start. Join பண்ணிட்டீங்களா? Okay. Starting 3, 2, 1, go. Misclick. Week quizல misclick. Okay. நீங்க கேட்டுதான் வந்து நான் மென்டியோட வந்திருக்கேன். Okay. Sexually reproducing individuals have 2 copies of genes for the same trait. If the copies are not identical, the trait that gets expressed is called ஐடென்டிக்கலா இல்ல அப்படின்னா ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன்ல வாட் இஸ் இட்? கோட் வந்து 37859547. வெரி குட். டாமினன்ட் ட்ரேட். ஓகே, இப்போ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கு. கேபிட்டல் டி எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சுன்னா வாட் டு வி கால் இட்? வி கால் இட் அஸ் டாமினன்ட் ட்ரேட். Okay? No problem. Misclick. என்ன பண்ண முடியும்? ரெடியா? 500க்கு மேல போச்சு. சூப்பர். Next question பசங்களா. First menti-யா? Okay, nice. இந்த சைட்டுக்கு போங்க. www.menti.com. ஸ்ட்ரெயிட்டா போனீங்கன்னா கோட் மட்டும் போட்டா போதும். Okay? You just have to give the code. Right, next question. A zygote which has Y chromosome from the father will develop into what? Y chromosome irukna? What will the zygote be? What will the zygote be? Code na solren. 37859547. First menti pudichirucha? Did you like? Okay, boy, kandipa. So, அம்மா கிட்ட இருந்து எப்படியும் X chromosome தான் வரும். ஆனா அப்பா கிட்ட இருந்து if you get the Y chromosome, then you get a boy. Okay. Hi, Isha Rao. Super. Next question. Let's finish off. I will teach everything. I'll take all the chapters. Okay? Ready-யா? Start பண்ண போறேன். 3, 2, 1, go. Which of the following is present in the nucleus?
which is present in the nucleus? Gene, DNA, chromosomes, all of these, easy peasy question. First Menti, I hope you like it. Which is present in the nucleus? Rest of the chapters naan da edupen. I will only take. Okay? Very good. All of these gene, DNA, chromosomes ellame sendu you find in the nucleus. So all of the above. Okay. Next question. Ready? Okay. Quickly, I'm going to start. Are you the actual misclick? It's okay. It happens. Okay. 593. 600 varlama. Can we have 600 people in the Menti? Can we have 600 people in the Menti? Last option. Okay. 594. Varamatingu. Cheri, okay. We'll start. Okay. 3, 2, 1, start. Amongst which of the following animals sex of the offspring is not genetically determined? Okay. எது வந்து genetically determined இல்ல. These are also previous year questions தான். Sample papers லிருந்து previous year question paper லிருந்து தான் எடுத்த questions. Don't worry. Okay. And time's up. Snails. Okay, so snails and reptiles தான் வந்து environment base பண்ணி அவங்களோட sex determination பண்ணுவாங்க. Okay, so it is based on their environment. Okay, leaderboard time. Let's see. Very close. Look at that. Very close. So Manikya Vasan, Hola Hop, okay, Lokpat, Aksh, Saint Elmo, Hariharan, Sangeet, Shri, Cowboy, Ambriel, my God. Look at the numbers, so close. Superb. You got all correct, very good. Okay, so congratulations, Manikya Vasan, are you there? Manikya Vasan, if you are there in the chat, congratulations, okay, and all the others. And I know it was very impromptu, just 5 questions. Adutha session lo, I will bring in more Menti questions. Okay? Yes? Appo naalik kaala 10 manikku pasangala. Tomorrow morning 10 manikku same time. Like today only. Okay? So you take care. I'm sorry that I extended too much, but yes. You guys have fun. Okay? Bye-bye. Bye.